et d'autres horizons scientifiques. Bejaia vous reçoit avec respect, avec amitié et avec hospitalité qui appartient à l'âme même de cette ville, paroisse millénaire, ouverte sur la Méditerranée, sur les montagnes et sur la culture et sur le savoir. Mesdames et messieurs, nous avons également une pensée reconnaissante pour les membres du comité scientifique, du comité d'organisation, pour les enseignants-chercheurs de la faculté des sciences exactes, du département de mathématiques et du laboratoire de mathématiques appliquées, ainsi que pour toutes celles et ceux qui ont contribué avec discrétion, mais avec exigence, à la préparation de cet événement. Ouvrir une conférence d'algèbre et de géométrie à Bejaia n'est pas un acte anodin. Cette ville n'est pas seulement un lieu géographique, elle est une mémoire, elle est un carrefour, elle est une page vivante de l'histoire intellectuelle de la Méditerranée. Bejaia, Ngaïf, l'ancien Salbei, fondé dans l'Antiquité et traversé par plusieurs civilisations, fut au Moyen-Âge l'un des grands foyers de rayonnement commercial, culturel et scientifique du bassin méditerranéen. Elle fut une ville de savoir, une ville d'écoles, de mosquées, de bibliothèques et de débats et de transmission. Des théologiens, des juristes, des philosophes, des poètes, des historiens et des savants y ont enseigné, appris, discuté et transmis. La grande mosquée, Medine Tel-Ilm, la Khizana Sultaniya et l'Institut Sidi Touati furent autant des lieux où le savoir prenait forme, circulait et se renouvelait. Dans cette mémoire de Mgaïf, un nom occupe une place particulière pour les mathématiciens, Leonardo Fibonacci. Son passage dans cette ville, son contact avec les méthodes de calcul venues du monde arabo-musulman et la diffusion en Europe des chiffres dits arabes et de la notation algébrique rappellent que les sciences progressent rarement dans l'isolement. Elles avancent par circulation, par traduction, par rencontre, par humilité devant ce que l'autre civilisation a su construire. Chers conférenciers, chers invités, ces deux disciplines ne sont pas territoires séparés. Elles se répandent, se prolongent et se fécondent mutuellement. L'algèbre donne à la géométrie son langage structurel, la géométrie donne à l'algèbre des espaces, des intuitions et des modèles. Ensemble, elles irriguent l'analyse, la physique mathématique, la théorie des représentations, la mécanique quantique, la relativité, la cryptographie, l'informatique théorique, des systèmes dynamiques, la modélisation et de nombreux domaines émergents. Le programme de la conférence reflète précisément cette richesse. À travers les conférences plénières et les communications sélectionnées, il ouvrira des perspectives sur des questions de haute spécialisation et sur les interactions profondes entre l'algèbre, la géométrie et bien entendu l'analyse et la physique. Cette densité scientifique est une chance pour notre établissement. Elle est plus encore pour nos doctorants et nos jeunes chercheurs, car il faut le dire avec lucidité, dans notre pays, comme dans beaucoup de pays, les communautés spécialisées en algèbre avancée et en géométrie profonde restent numériquement limitées. Les algébristes en particulier constituent une communauté rare, exigeante, patiente, dont la formation demande du temps, de la rigueur
une grande maîtrise des fondements et une capacité à travailler dans l'abstraction la plus élevée. Cette rareté ne doit pas être perçue comme une faiblesse, mais comme une responsabilité. Elle signifie que chaque école doctorale, chaque laboratoire, chaque colloque, chaque rencontre avec un spécialiste reconnu peut produire un effet décisif sur une vocation scientifique. Un doctorant peut parfois trouver dans une conférence une idée de thèse, une méthode, une question ouverte, un contact international ou simplement la conviction intime qu'il appartient à une communauté scientifique plus vaste que son environnement immédiat. À cet égard, je voudrais saluer la présence de conférenciers et de chercheurs de grande qualité, dont les travaux couvrent des domaines essentiels de l'algèbre contemporaine et de la géométrie, de la théorie des représentations et de la physique mathématique. Leur participation honore notre université et donne à cette conférence une dimension fondamentalement internationale. Mesdames et messieurs, je souhaite donc que cette conférence soit un espace d'exigence, mais aussi un espace de générosité, que les débats y soient rigoureux, mais ouverts, que les questions des jeunes chercheurs soient accueillies avec bienveillance, que les échanges scientifiques se prolongent en collaboration durable, que Bejaia soit, durant ces journées, non seulement un lieu d'accueil, mais un lieu d'effervescence intellectuelle. À nos invités étrangers, je dis, vous êtes ici chez vous. Nous espérons que vous trouverez à Bejaia non seulement des collègues attentifs, mais aussi une ville hospitalière, une mer lumineuse, une montagne protectrice et une mémoire scientifique dont nous sommes les héritiers modestes mais déterminés. À nos doctorants, je dis, profitez pleinement de cette occasion. Écoutez, questionnez, lisez, échangez, osez présenter vos idées. La recherche ne commence pas lorsque tout est compris. Elle commence souvent lorsqu'une question difficile devient assez claire pour que l'on décide de lui consacrer du temps, de l'énergie et de la fidélité. À nos chers collègues organisateurs, j'exprime la reconnaissance de l'institution. Organiser une conférence scientifique internationale est toujours un exercice délicat. Il faut conjuguer l'exigence scientifique, la logistique, l'accueil, la ponctualité, la communication et l'attention aux détails. Votre travail honore notre établissement. Je formule enfin le vœu que cette conférence marque une étape importante dans le renforcement de l'algèbre et de la géométrie à Bejaia, en Algérie et dans notre réseau international de partenaires. Que de nouvelles collaborations naissent ici, que des thèses s'enrichissent, que des projets se dessinent, que des vocations se confirment. Au nom de l'Université Abdelrahman Mira de Bejaia, je déclare solennellement ouverte la conférence internationale d'algèbre, de géométrie et de leurs applications. Je vous souhaite à toutes et à tous des travaux fructueux, un séjour agréable à Bejaia et des échanges à la hauteur de l'histoire scientifique de cette ville et des ambitions de notre établissement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Je donne la parole à l'initiateur, monsieur Abdel Nasser Makhlou. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être bref. Voilà. Tout d'abord, donc, à titre personnel, je suis très très heureux d'être ici à Bejaia. C'est ma ville de cœur. Hein. C'est une ville que j'adore. C'est une ville où j'ai un peu grandi.
C'est une ville où j'ai passé mes vacances, toutes mes vacances de jeunesse. C'est aussi une ville où j'ai étudié, où j'ai fait mon lycée. Donc j'ai eu mon bac ici à Bejaia, et j'adore cette ville. Et j'ai failli être parmi les 250 étudiants de l'université de Bejaia. Et en fait, moi j'ai eu mon bac en 1982. Et l'université de Bejaia a démarré, si j'ai bien compris, en 1983. Voilà. Donc elle a démarré avec 240 étudiants et 40 enseignants. Et maintenant, c'est une université qui a près de 39 000 étudiants, donc à peine une quarantaine d'années après. Donc c'est quand même une progression extraordinaire. Et ça, c'est vraiment une fierté de la région. Et je dois dire aussi que donc, cette progression extraordinaire, mais aussi la qualité de cette université a eu une progression extraordinaire. Donc si je juge un petit peu de mes contacts ici à Bejaia, je peux dire que la qualité de l'université de Bejaia est vraiment aux standards internationaux. Et pour ça, je dois remercier le staff de cette université pour tous les efforts qui sont faits. Donc à leur tête, M. Benaïch, qui est le recteur de cette université, et tous les vice-recteurs, tout le staff administratif, donc les secrétaires généraux. Donc j'ai pu les côtoyer un petit peu. Je peux vous dire que l'ambiance est excellente. Et c'est ce qui explique un petit peu cette réussite. C'est l'impression que j'ai eue, c'est que cette université est gérée comme une famille, comme un village. Et donc là, il y a les gens de la direction, donc ils se rencontrent, ils discutent dans une ambiance extraordinaire, mais ils parlent sérieusement de projets sérieux, etc., mais dans une atmosphère très, très, très agréable. Et c'est ce qui fait cette réussite et ce qui explique un petit peu ce succès de cette université. Et ça j'avoue que le management de cette université doit être un exemple pour les autres universités. Quand je vois comment se comporte le recteur avec tous les agents de l'université, jusqu'au chauffeur de l'université, où tout le monde peut l'appeler, etc. Ça, je pense que c'est très bien. Je peux vous dire que j'ai quelques charges administratives à l'université de Mulhouse, et ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc on a des leçons de management à tirer de cette université, et je vous en remercie. Et ça montre un petit peu le succès que ça a, ça montre un peu la qualité de l'enseignement qui est fait dans cette université. Là aussi, je peux en témoigner. Donc, je suis en charge d'un master à l'université de Haute-Alsace et je reçois énormément de dossiers d'étudiants qui viennent de l'université de Bejaia, et c'est des dossiers de très bonne qualité, et c'est des étudiants après qui deviennent vraiment de très bons étudiants et qui réussissent très bien leurs enseignements. Par ailleurs, la recherche aussi est très bien ici. Donc j'ai eu l'occasion d'assister à plein de colloques qui ont été de très grandes réussites, hein, et j'ai vu l'engagement des gens. Donc ici, je pense que la qualité, c'est l'engagement, je dois dire, et tout le monde s'engage dans la bonne humeur pour le succès de cette université. Et là, je suis très content aussi que cette fois-ci, j'ai eu d'avoir l'occasion de contribuer un petit peu à ce rayonnement de cette université par l'organisation de ce colloque. Donc je tiens à remercier sincèrement M. Benaïch qui a accepté tout de suite l'idée et a mis tous les moyens pour que ça marche. Je voudrais remercier Mme El-Houssine aussi, qui était d'un très très grand soutien pour l'organisation de ce colloque. Monsieur Aoudia aussi, le doyen de l'université, de la faculté des sciences exactes, qui était là tout le temps, et bien sûr, donc les décideurs ne marchent pas s'il n'y a pas un service, un staff administratif derrière. Et là, je présente mes remerciements donc, à Monsieur Warouf, qui est le secrétaire général de l'université, à Monsieur Raham, le secrétaire général de la faculté des sciences et techniques. Évidemment, derrière eux aussi, il y a du monde. Et merci à tout ce monde qui a contribué à la réalisation, à la mise en œuvre de ce colloque qui j'espère, va être une réussite, et je n'en doute pas. Donc là, c'est une très bonne occasion de réunir un peu des algébristes, des géomètres.
Donc ces deux disciplines, comme ça a été bien dit dans les exposés précédents, les interventions précédentes, c'est qui se nourrissent mutuellement. Hein. Donc là, je peux dire que l'algèbre, c'est un peu le squelette des mathématiques, donc on le retrouve un peu partout, et la géométrie, c'est ce qui permet un petit peu d'avoir le lien avec la réalité, et on peut en effet ensuite, on a toutes les applications qui vont avec la physique mathématique et toutes les autres disciplines. Donc voilà, donc là les mathématiques ont actuellement un peu le vent en poupe, et c'est bien d'encore donner un coup de pouce ici à l'université de Bejaia. Je pense qu'on a compris. Alors je peux donner un petit peu mon expérience, c'est que les mathématiques sont passées par un creux, en pensant que ça ne sert à rien, donc il faut faire de l'appliqué. Maintenant, on se rend compte que pour faire de l'appliqué, il faut quand même des sciences fondamentales, et là, les mathématiques vont jouer leur rôle un petit peu de modélisation, d'abstraction qui est nécessaire pour faire des modèles intéressants et aussi qui vont apporter des bonnes réponses à des défis internationaux et mondiaux. Et là, je peux vous dire, par exemple, en France, cette année, j'ai appris que la première licence scientifique qui était demandée par les nouveaux bacheliers, c'est la licence de mathématiques. Alors qu'avant, on avait vraiment beaucoup moins d'étudiants. Et j'espère qu'en Algérie aussi, et ça présage un petit peu de l'avenir des sciences, où on va impliquer des mathématiciens. Et le bon exemple de l'intérêt un petit peu des mathématiques dans les disciplines, c'est quand vous regardez l'IA maintenant qui a un petit peu le vent en poupe aussi, on parle de ça tous les jours, ben l'IA, la plupart des concepteurs de cette intelligence artificielle, ce sont des gens qui ont fait des mathématiques, qui ont fait des doctorats en mathématiques, et ça, il faut le pousser un petit peu. Et là, je pense que l'université de Bejaia et les universités algériennes ont le potentiel pour contribuer un petit peu à ce développement en formant des gens dans ces disciplines. Donc, n'hésitons pas à faire de la recherche fondamentale, parce qu'elle est importante un petit peu pour répondre aux défis futurs. Et là, chacun doit apporter sa contribution. Et là, cette réunion qui est une réunion internationale aussi pour montrer qu'on se nourrit, on est sur la même planète, et la réussite viendra par la contribution des uns et des autres. Là, je tiens aussi à remercier mes collègues et amis qui ont accepté aussi de venir ici à Bejaia, de participer à ce colloque et nous exposer un petit peu leurs derniers résultats. Et là j'espère que ça va contribuer aussi à la réussite de ce colloque, j'en suis certain. Donc merci à tous les participants d'avoir accepté de venir et d'avoir décidé de venir ici pour cette belle fête, hein, des mathématiques et de la recherche mathématique. J'ai un petit regret que je vais dire officiellement, c'est que ça aurait été une très belle fête si on a pu avoir le professeur Zelmanov et le professeur Foutourni qui n'ont pas pu venir, malheureusement. C'est un peu dommage, hein, et voilà. Sinon, je pense que nous allons avoir un très beau colloque. Et je demande et je recommande un petit peu aux jeunes chercheurs de s'approcher des seniors qui sont présents ici, parce que le but d'un colloque, c'est la rencontre. Et c'est comme ça que peuvent démarrer des collaborations, c'est comme ça qu'on peut apprendre, c'est comme ça qu'on peut avoir des lumières qui vont s'allumer et aller dans certaines directions. Donc n'hésitons pas à discuter ensemble, etc., pour la réussite de ce colloque. Voilà. Donc je vous souhaite un peu la bienvenue, parce que je suis aussi un peu chez moi ici. et je vous remercie d'être ici, et faisant que ce colloque soit vraiment une très grande réussite, même si je n'ai aucun doute. Voilà. Merci beaucoup, et on va démarrer un petit peu ensemble ce colloque, si vous voulez bien. Just one word, maybe. I'm so sorry for my friends Blas and Xavi. All the speeches are in French. I guess you understand some French, I'm sure. But in summary, everybody is happy. We thank very much the University of Bejaia,
for her support to organizing this conference and all the visitors. And welcome to Bejaia, and we hope that you will appreciate your stay here, I'm sure. And thank you for coming. Thank you for accepting our invitation, and enjoy the conference. And we wish that this conference will be really fruitful and enjoyable. Thank you very much for coming. Okay. Voilà, donc si vous voulez bien, on va démarrer avec la première conférence. Et notre premier conférencier, c'est M. Hassan Belbachir, professeur à l'université de Houari Boumediene de Mabzouar, qui est aussi un grand artisan de la réussite des mathématiques en Algérie. Donc M. Belbachir fait partie un petit peu des gens qui ont œuvré au développement des mathématiques en Algérie. Alors c'est quelqu'un qui fait partie des fondateurs de l'école supérieure de mathématiques d'Alger, qu'il a dirigée pendant quelques années, pendant une année, voilà, et qui a bien démarré, et qui est à mon avis un bon outil pour le développement des mathématiques en Algérie. On réunit un peu l'élite des étudiants pour ça. Donc je vais lui laisser la parole, et je vous remercie. Salam alaikum. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, monsieur le recteur, mesdames et messieurs les membres du staff de l'administration, chers collègues, chers étudiants, chers participants, salam alaikum, une deuxième fois. Alors, avant de commencer ma conférence, on m'a demandé de faire une présentation sur l'importance et les enjeux des mathématiques. Donc, je vais prendre une dizaine de minutes pour le faire. Donc, c'était une demande de Nasser. Donc, je vais essayer d'être bref. Donc, les mathématiques, importance et enjeux. Alors, je vais d'abord commencer. Pourquoi les mathématiques sont-elles importantes? Donc, c'est une discipline silencieuse au cœur de notre civilisation. Donc, les mathématiques structurent la pensée. Donc, les mathématiques sont une école de rigueur. Elles apprennent à définir précisément, par exemple, avant de raisonner. Donc, définir, distinguer, construire un argument et accepter une démonstration, même si elle est contre-intuitive. Donc, ça, c'est un peu les choses que tout le monde connaît. Alors, il y a une citation de Poincaré que j'aime beaucoup. Les mathématiques sont la seule science où l'on peut savoir avec certitude qu'on a raison. D'accord? Donc, et elles sont aussi la langue universelle des sciences. En physique, vous parlez des équations différentielles, géométrie différentielle, théorie des groupes. En chimie, vous parlez d'algèbre linéaire, théorie des groupes aussi. En économie d'optimisation, théorie des jeux, probabilité, équation différentielle stochastique. En informatique, parler de logique, théorie des graphes, complexité algorithmique, cryptographie. Donc, vous voyez un peu les interactions aussi et les langages qu'elle a avec les autres sciences. Elle protège notre quotidien. Donc, je parlerai de cryptographie, donc le paiement en ligne et les mots de passe, WhatsApp end-to-end. Sans la théorie des nombres et les suites super croissantes qui sont étudiées par Merkel et Hellman. Aussi, vous avez l'Internet, ne serait jamais sécurisable. Les codes correcteurs d'erreurs, la compression de tout ce que vous utilisez comme photo ou image, le GPS, donc relativité générale, relativité restreinte, et l'intelligence artificielle, comme ce que vous utilisez maintenant, ChatGPT, Claude. Donc, ce sont de l'algèbre linéaire, du calcul différentiel, des probabilités, etc. Donc, elles sont aussi une beauté intrinsèque, comme le disait Hardy. Un mathématicien comme un peintre ou un poète est un fabricant de motifs. Les motifs du mathématicien, comme ceux du peintre et du poète, doivent être beaux.
Alors, les mathématiques offrent ce que peu d'autres disciplines offrent, la certitude conjuguée à l'émerveillement. Alors, elles transforment la société. Chaque grande révolution technologique est précédée d'une révolution mathématique souvent invisible. 1687 Newton, calcul différentiel, révolution industrielle. 1820 Fourier, analyse harmonique, acoustique et télécommunication. 1870 Maxwell, électromagnétisme, donc radio, télévision, électronique. De 1900 à 1936, Hilbert, Gödel et Turing, l'informatique. 1948, Shannon, la théorie de l'information et donc l'Internet qui a suivi. Et depuis 2010 à maintenant, algèbre linéaire massive, théorie de l'optimisation, IA générative. Les mathématiques aujourd'hui sont la technologie de demain. Investir dans la recherche fondamentale en mathématiques, c'est investir dans le futur économique et stratégique d'un pays. Je viendrai avec un peu plus de détails. Alors, les mathématiques pèsent dans l'économie. Donc, je donnerai un aperçu de la synthèse des rapports Deloitte et études internationales pour le Royaume-Uni, l'Australie, les Pays-Bas, la France et l'Afrique un peu. Depuis 2010, plusieurs grands cabinets de conseil et agences scientifiques, au premier rang desquels Deloitte, ont commandité des études d'envergure pour quantifier économiquement la contribution des mathématiques à leurs économies nationales. Ce document synthétise les principales conclusions de ces rapports pour 5 grandes régions du monde, Royaume-Uni, Australie, Pays-Bas, France et Afrique. Les résultats convergent vers une réalité frappante. Les mathématiques ne sont pas une discipline accessoire, mais un pilier silencieux qui supporte 10 à 22% du PIB des grandes économies, avec une productivité par travailleur 2 à 3 fois supérieure à la moyenne nationale. Le cas africain, un défi et une opportunité. L'Afrique présente un paradoxe stratégique avec 12% de la population mondiale et moins de 1% de la production scientifique mondiale. Donc il y a beaucoup de choses à rattraper. 3 chiffres chocs à retenir. 495 milliards de dollars au Royaume-Uni en 2023, 20% du PIB. Alors il y avait un rapport de Deloitte avant 2023 pour le Royaume-Uni, donc il y en a eu un en 2025 et un en 2010. Et 292 milliards de dollars pour l'Australie en 2015, 22% du PIB, et 180 milliards d'euros pour la France en 2012, 9% du PIB. Les métiers les plus demandés dans le monde pour la perspective 2025-2030, focus sur les carrières liées aux mathématiques, source WEF, donc Future of Jobs Report 2025, US Bureau of Labor Statistics 2024-2034, contexte mondial, la grande mutation. Donc selon le World Economic Forum, donc c'est le WEF, basé sur l'enquête après plus de 1 million d'employeurs mondiaux représentant 14 millions de travailleurs dans 55 économies. Le marché du travail mondial connaîtra une transformation sans précédent d'ici 2030. 3 chiffres clés, donc selon toujours ce World Economic Forum, 170 millions de nouveaux emplois créés d'ici 2030 qui seront liés aux mathématiques. Donc plus de 70 millions de soldes nets en 2030 et 86% des employeurs prévus pour l'IA et les big data seront pris dans le monde. Alors, sur les 170 millions de nouveaux emplois projetés, les rôles à plus forte croissance en pourcentage sont tous liés aux mathématiques, data science, intelligence artificielle, fintech, cybersécurité, recherche opérationnelle. Donc, c'est toujours le rapport de WEF. Alors, quels sont les métiers qui ont eu la plus grande croissance dans le monde? Donc, vous voyez, donc, la plupart des métiers, les 15 métiers, les 15 premiers sont liés aux maths. Donc, Big Data spécialiste, FinTech Engineer, AI and Machine Learning spécialiste, Software Application Developers, Security Management spécialiste. Donc, vous voyez, ceux-là, ils sont directement liés aux maths. Donc, les croissances, elles sont toutes strictement supérieures à 50%. Et vous voyez aussi les autres, donc la plupart aussi sont liés aux maths. Et si on regarde les spécialités qui sont typiquement mathématiques, eh bien, vous voyez que maintenant, qui ne sont pas juste liées à la croissance, mais qui sont aussi liées au salaire médian. Donc, vous voyez que vous avez les 10 métiers qui sont liés aux maths qui sont les plus importants. Voilà, donc maintenant, je souhaiterais vous parler un peu de la production algérienne globale sur la décennie 2015-2024.
Donc voici la production, comment elle a évolué. Donc soit c'est Web of Science ou Scopus, c'est la même évolution, juste une petite différence. Donc il y a une différence de 10% entre les deux. Donc sur les 10 années, nous avons un total de 67 500 publications sur 131 000 sur toute la production, donc ce qui représente sur les 10 années 51% de la production. Voici les domaines où l'Algérie produit le plus. Donc vous voyez qu'en premier, c'est l'ingénierie, puis la physique et l'astronomie, les sciences des matériaux, les mathématiques, l'informatique et ainsi de suite. Et ce que je souhaite surtout mettre en valeur, c'est ce graphe-là. Donc c'est un graphe qui a été réalisé avec l'aide de la programmation avec Sage et Python, plutôt avec le langage R aussi. Donc il met en exergue donc, les volumes de production, donc c'est les sommets. Donc plus le sommet est gros, plus le volume de production est important. Et l'épaisseur de l'arête, c'est la coopération entre les domaines. Et vous voyez que les mathématiques coopèrent pratiquement avec tous les domaines. Ils ont une grande interaction avec l'ingénierie, une grande interaction avec l'informatique, une grande interaction avec la physique et l'astronomie, et avec les autres sciences aussi, mais avec une interaction moins forte que les autres. Donc vous voyez que les maths, c'est important pour les autres sciences aussi. Voilà. Et voici les pays où on collabore le plus, où l'Algérie collabore le plus donc, dans le monde. Donc la plus grosse collaboration, elle se fait avec la France, ensuite l'Arabie Saoudite, et vous avez les autres aussi qui sont là. Et je vous remercie pour cette première partie. Voilà. Donc je vais passer à la deuxième partie. Mon exposé, c'est l'énumération des chemins auto-évitants avec contraintes sur un réseau. C'est un travail qui a été fait en collaboration essentiellement pour le résultat principal avec Laszlo Mayer, Laszlo Nemet et Laszlo Zalay, qui sont tous les trois hongrois. Les deux derniers travaillent à l'université de Sopron en Hongrie et le premier, il est en Finlande. Alors, je vais dire à peu près ce que c'est que les self-avoiding walks, donc les chemins auto-évitants, et où est-ce qu'ils interviennent essentiellement. Donc, voilà, un chemin auto-évitant, comme on peut voir le dessin, donc c'est un chemin qu'on parcourt sur un réseau et pour lequel on ne revient pas au même sommet, on ne revisite pas le même sommet deux fois. Et il peut être infini, comme il peut être fini. Donc, nous, essentiellement, on va s'intéresser sur le fini, mais je vais faire une introduction pour montrer un peu où se situe ce domaine d'application. Donc, on va prendre, par exemple, un réseau qui n'est pas un réseau de carrés, mais un réseau de dessins d'abeilles. Hein. Et donc, vous pouvez avoir donc, un chemin. Donc, vous voyez, il démarre à partir d'un sommet. Donc, c'est un chemin qui peut être infini si le réseau est infini. Il peut être, il ne continue pas, donc il est bloqué. Donc par exemple là, il peut aller nulle part, hein, le chemin rouge, et il peut être fermé aussi, le chemin bleu. Donc ils interviennent énormément dans beaucoup de domaines, comme la combinatoire, les probabilités et la physique statistique. Je vais donner un peu plus de choses donc, concernant ces graphes-là. Donc, vous avez là 3 photos. Donc, la première photo, elle est due à... Donc, je vais parler un par un. Donc, la première photo tout à fait à droite, c'est Flory, le prix Nobel de chimie en 1974. La photo du centre, c'est l'un des derniers prix Nobel en mathématiques, c'est Duminil-Copin. Et celui de gauche, son directeur de thèse, qui est aussi pas prix Nobel, excusez-moi, médaille Fields. Donc, son directeur de thèse, qui est aussi une médaille Fields de 2010, et Duminil-Copin, c'était 2022.
donc c'est Stanislav Smirnov. D'accord? Donc les chemins auto-évitants, donc la première mention de ce domaine-là a été faite par Orr dans le traitement statistique des polymères, et il a publié son article en 1947 dans Transaction of the Faraday Society. Ensuite, Paul Flory, 20 ans avant qu'il ait son prix Nobel de chimie, propose les chemins auto-évitants comme un modèle des chaînes de polymères. D'accord, donc il avait compris cela. Et Amersley et Morton, dans leur papier Pourmans Monte Carlo, dans le Journal of Royal Society, Statistical Society, ils ont montré la submultiplicativité, la sous-multiplicativité de ces nombres de chemins, donc Cn, et ils ont montré que la limite de Cn à la puissance 1 sur n, qui est égale à mu, existe. Alors cette limite-là, déjà de montrer qu'elle existe, c'était un gros résultat, et c'est en 82, presque 30 ans plus tard, que Bernard Nehuis conjecture que la valeur la valeur de mu vaut exactement sur les lattices hexagonales ou encore les essaims d'abeilles, elle vaut exactement racine de 2 plus racine de 2 en utilisant les gaz de Coulomb. C'est-à-dire, il utilise une expérience pour trouver la vraie valeur, et il avait conjecturé que c'était racine de 2 plus racine de 2, et 30 ans plus tard encore, ce sont les deux médailles Fields, donc Duminil-Copin et Smirnov, qui démontrent dans un article publié dans Annals of Math en 2012 que cette valeur est effectivement vraie avec des méthodes mathématiques en utilisant des chemins auto-évitants. Voilà donc un peu le contexte historique. Donc, il est aussi important de voir, donc je donne la liste ici des problèmes qui sont posés dans l'encyclopédie Wikipédia. Il y a une page qui est dédiée aux problèmes ouverts en mathématiques, et parmi les problèmes ouverts en mathématiques, vous avez les problèmes qui sont liés à la combinatoire. Donc vous savez les 14 premiers problèmes, donc je ne les lirai pas, mais le 15e problème, c'est de trouver un modèle ou une fonction qui permet de déterminer le nombre de chemins auto-évitants de longueur n. Donc c'est un des problèmes ouverts posés par le site Wikipédia. Alors, je vais d'abord commencer par quelques exemples de ce que c'est qu'un des chemins auto-évitants. Donc, je vais prendre une grille NM, donc rectangulaire, donc à N colonnes et M lignes. Donc, je vais dire que je vais utiliser des mouvements horizontaux et verticaux sans préciser que je vais vers la droite ou vers la gauche ou vers le haut et vers le bas. Donc, le nombre de ces chemins, il est enregistré dans l'encyclopédie des suites numériques Sloan avec le matricule A007764. Et vous avez, par exemple, pour 2,2, donc vous avez 2 colonnes et 2 lignes, donc vous avez 2 chemins possibles. Pour 3,3, vous avez 12 chemins possibles. Et le tableau des chemins, il est donné ici. Donc, ce que j'ai donné ici, ce sont sur la diagonale, puisque 2,2 et 3,3, donc on voit bien le 2 et le 12. Par exemple, on va voir pour le 38, donc vous avez 2 et 3, donc c'est un tableau qui est symétrique, donc j'ai donné seulement les éléments en dessous de la diagonale principale, quand ceux qui sont au-dessus, c'est exactement le même nombre, donc c'est symétrique. Donc vous avez des chemins, donc vous voyez, vous en avez 10, 2, 4, 6, 8, 10 pour la première ligne, 10 pour la suivante, ensuite 7, ensuite 6, ensuite 5, ce qui fait 38 chemins. Alors, j'ai mis pour chaque type de chemin des couleurs. En fait, les couleurs rouge et jaune, donc elles apparaissent bien en rouge et jaune. Donc, ce sont les chemins autorisés, c'est ceux qui vont de l'avant. Donc, c'est partir de l'origine 0,0 vers le sommet opposé, c'est-à-dire NM. Alors, les chemins en bleu et en vert, on les appelle les chemins erronés. Dans la modélisation du mouvement des particules, ce sont des chemins qui sont obligatoirement empruntables, bien qu'ils ne soient pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas programmés pour qu'ils soient utilisés. Mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire, quand il y a des chemins erronés, la particule, elle revient, donc on la reprend. Et donc, l'essentiel, donc, quand on dit chemin erroné, c'est-à-dire qu'on essaye de partir naturellement
du 0,0 vers le sommet opposé. Et si on doit passer par un chemin erroné, on passe et on le quitte tout de suite dès qu'on n'est pas obligé d'y passer. Donc voilà ce que ça donne. Muriel Bousquimelo a donné dans son article le nombre de chemins possibles, erronés et non erronés, quand le réseau, ou si vous voulez, le rectangle est symétrique, et vous voyez que ça augmente très vite. Vous voyez quand vous avez des chemins de longueur 16, vous voyez le nombre de chemins possibles. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut parcourir avec un programme facilement. D'accord? Donc, avant de commencer à traiter et à voir tous les chemins possibles, donc c'est pour ça que ça fait partie du domaine de la physique statistique, donc on fait de statistique, et la combinatoire est l'un des outils de statistique qui est utilisé aussi. Donc, il est important de savoir combien il y en a et comment on peut les compter. Donc ici, c'est un process algorithmique qui permet de le faire parce que les formules sont simples, donc ça permet d'avoir le chiffre facilement. Donc cette fois-ci, on va intégrer un autre type de chemin, c'est lorsqu'on n'a pas le droit de faire 2 fois le même chemin consécutivement. Donc ici, c'est aussi répertorié dans l'encyclopédie des suites. Donc ici, par exemple, je n'ai pas le droit de faire 2 chemins de même nature consécutifs. Donc ça donne ce type de choses. Alors les chemins, bien sûr, ne se font pas seulement sur le plan, mais ils se font aussi dans l'espace. Donc je vous montre un peu une petite vidéo. Alors là, vous voyez qu'on peut parcourir des chemins, on donne ce qu'on veut comme programme. Il suffit c'est un étudiant en master qui a fait le travail. Ah oui, pardon. Donc c'est un étudiant en master qui a fait le travail. D'accord, merci beaucoup. OK. Donc je peux, par exemple ici, vous voyez qu'on retrouve les 38 dont on a parlé tout à l'heure. Donc est-ce que la souris, vous la voyez? D'accord. Mais je peux, par exemple, demander un 3-3, par exemple. Alors, pour 3-3, vous voyez qu'il y a 184 chemins. Donc, vous voyez que ça devient très important très rapidement. Et ça ne se fait pas seulement sur des plans, ça peut se faire aussi sur des cubes. Donc, vous voyez, on part d'un chemin 0, 0, 0. On arrive à 1, 1, 1 quand c'est binaire, hein, sur des cubes aussi. Donc, sur les cubes, ça devient aussi important. Donc, quand vous augmentez d'une unité un des codes, vous êtes un chemin qui va vers l'avant. Et quand vous revenez d'une unité, vous êtes un chemin qui va vers l'arrière. En fait, ce sont des diagrammes de Haas d'une certaine manière. Donc, pour la dimension 4, on peut aussi le voir comme ça. Ça, c'est sous forme d'un diagramme de Haas. Mais aussi, on peut le voir avec des directions autrement. Je n'ai pas pris la bonne version, mais elle est là. Je vais vous la montrer. Tac, 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 tac. C'est celui-là. J'espère qu'il fonctionnera. C'est pas grave, je vais revenir à ma présentation pour ne pas perdre de temps. Donc, on a vu qu'on peut aller sur des dimensions 4 aussi. Contrôle. Donc, je vais essayer de montrer un peu comment on fait le comptage de ce genre de chemin. Donc, c'est de présenter un résultat théorique, mais qui est accessible avec un raisonnement combinatoire. La combinatoire, des fois, elle offre des
des perspectives qui sont difficiles à réaliser d'un point de vue algébrique ou analytique. Donc, on va appeler TNM le nombre de chemins qui montent, c'est-à-dire ils ne descendent pas. Ils peuvent aller vers la gauche, vers la droite, mais qui montent seulement. D'accord? Et le nombre de ces chemins-là, c'est n plus 1 puissance m. Donc, on va le montrer en utilisant une bijection entre l'ensemble de ces chemins-là, et l'ensemble des L uplés avec chaque composante qui varie de 0 à n. Donc, ça revient à placer les points. Donc, chaque ligne, on place un unique point. Et donc, le nombre de possibilités de placer les points par ligne, c'est n plus 1, puisqu'il a n possibilités. Et en faisant cela, en utilisant cette façon de faire, donc quand on est sur le point, on est obligé de monter. D'accord? Après, on va vers le second point. Soit il est à gauche, soit il est à droite. Donc, il y a une unique façon de le faire. Et voici comment on fait. Donc, quand on est sur le point, on monte d'une case et on se déplace vers le point suivant. Là, on monte d'une case et on se déplace vers le point suivant. On monte d'une case, on se déplace vers le point suivant. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça. Donc, il suffit de placer les m points, un par ligne, pour pouvoir avoir tous les chemins possibles. Et c'est ça qui nous donne donc n plus 1 puissance m. Donc, ça justifie un peu ce premier résultat. Et donc, nous, pour le moment, on va s'intéresser à ce résultat-là. Les chemins qui vont à droite, ils avancent. Les chemins qui vont à gauche, ils reculent. C'est ce qu'on appelle les chemins erronés. Donc, pour pouvoir voir, par exemple, les chemins erronés, quand il y a un seul chemin erroné sur une grille 4-4, en fait, c'est le nombre de colonnes, pas le nombre de bandes. Vous avez la colonne 0, la colonne 1, la colonne 2 et la colonne 3. Donc, si vous voulez, on peut aussi compter le nombre de bandes. Là, il y a 3 bandes. Il y a les deux notations qui sont utilisées dans la littérature. Donc, tout à l'heure, j'ai utilisé la notation des colonnes. Là, je vais utiliser la notation des bandes. Et là, vous avez tous les chemins possibles. Hein, donc, c'est 18 avec un seul chemin erroné. D'accord? Tous les chemins possibles avec un seul chemin erroné. Quand vous avez une grille avec 3 bandes et 3 bandes en colonne et 2 bandes en ligne, eh bien, avec un seul chemin erroné, il y en a 3, avec 2 chemins erronés, il y en a 2, et avec 3 chemins erronés, il y en a 1. D'accord? Donc, il y a un théorème qui dit que s'il y a un seul chemin erroné, voici le calcul, il a été démontré en 2024 par Mayor Nemeth, Pahikala et Zalai dans Applications Mathematiques. Alors, il y a 5 types de situations que je ne vais pas énumérer, que je vais expliquer sur les dessins tout à l'heure, pour montrer quels sont les comptages possibles. Donc, le nombre de chemins avec oméga chemins erronés, c'est-à-dire on prend quel que soit le nombre de chemins erronés, d'accord, est donné par cette formule-là. Donc, vous voyez que c'est une somme de produits de coefficients binomiaux. Et ici, donc, est-ce que ça ne se voit pas? Donc, là où il y a le delta à l'intérieur du coefficient binomial, c'est ce qu'on appelle le nombre de Kronecker. Alors, le nombre de Kronecker, c'est-à-dire si les deux valeurs sont égales, ça vaut 1. Si les deux valeurs ne sont pas égales, ça vaut 0. Donc, je vais essayer d'énumérer les situations. Donc, la seule chose qu'on a besoin de savoir, c'est que si je veux aller d'un point à un autre, par exemple de 0,0 à M1, et que j'utilise que les chemins qui avancent, donc soit ils avancent à droite, soit ils montent, alors ça c'est un coefficient binomial, c'est classique. C'est la longueur, c'est exactement les composantes, donc x1 et y1, donc c'est x1 plus y1, x1. Alors pourquoi j'enlève moins 1? Parce que, en fait, si je veux aller d'un point à un autre, je peux arriver comme ça, comme je peux arriver comme ça. Mais comme dans la situation de M1, il y a un chemin erroné qui va démarrer, donc je suis obligé de venir par le bas.
Et si je viens par le bas, ça veut dire que je suis obligé de compter ce qui est en bas, parce que là, il n'y a rien à compter, il y a une seule possibilité. Donc, je suis en train de faire un calcul de chemin avec la coordonnée x1 et y1-1. Et quand vous avez à calculer le nombre de chemins d'un point à un autre, ben c'est l'abscisse plus l'ordonnée dans le coefficient binomial en haut et l'une des deux en bas, puisque c'est symétrique. Donc, c'est essentiellement ça que l'on utilise. Donc, on le fait pour le départ. Donc, ça revient à donner cette formule-là. Ensuite, on utilise entre deux chemins erronés. Donc, entre deux chemins erronés, alors les chemins erronés, ils sont imposés. Il y en a K. Il y a K lignes où il y a des chemins erronés. Il ne peut y avoir qu'un seul chemin erroné par ligne. C'est sa longueur qui importe. Parce que quand l'expérience physique ou chimique, si vous voulez, elle dit que si vous atteignez la fin d'un chemin erroné, vous quittez tout de suite. Donc vous ne pouvez pas aller vers le deuxième chemin erroné, donc ce n'est pas possible. Et comme on ne peut pas descendre, donc il n'y a qu'un seul chemin erroné, c'est sa longueur qui diffère. Et donc vous quittez, donc il y a une seule possibilité, donc vous démarrez à YJ plus 1, et pour démarrer le deuxième chemin erroné, vous montez aussi, donc vous arrêtez à YI moins 1. D'accord, je ne vais pas tarder. OK. Donc, on compte entre deux chemins erronés, on compte aussi entre le dernier chemin erroné et l'arrivée, et il y a une situation un peu bizarre, c'est que s'il y a deux lignes différentes où vous avez deux chemins erronés, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que la fin du premier arrive avec le début du second. Donc, c'est ça qui fait intervenir le symbole de Kronecker. Et c'est avec ça que l'on a pu mettre en place le théorème général. Donc, comme Nassar me fait signe qu'il faut que je fasse vite, donc je vais juste vous montrer un peu. Il y a un algorithme qui fait les choses, donc qui calcule les choses. Donc, voici l'algorithme. Et donc, je vais m'arrêter là parce que ça demande du temps pour expliquer. Juste vous remercier avec une photo à la fin que j'aime beaucoup, parce que c'est avec Farid Moharan qui nous montre en train de dormir. Pour votre concentration. Merci beaucoup, Bejaia, pour la présentation de l'intérêt des mathématiques, de la situation des mathématiques en Algérie, qui ont bien trouvé pour le plaisir, et aussi pour cette très belle conférence très didactique. Merci. Si on se place dans un réseau à plusieurs dimensions, dimension supérieure ou égale à 3, est-ce qu'on peut trouver des formules analogues? Ah ben, ça reste encore ouvert. Il y a eu quelques tentatives avec les Hongrois. Et je voulais vous montrer une petite animation pour comprendre un peu le 3D. Elle prendra 30 secondes. Une autre question. Par exemple, pour une grille, alors pour une grille de dimension 3, enfin que je sois là. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voyez, donc, ça, c'est l'exemple de grille. Donc, vous pouvez imaginer un certain nombre n, et la duplication, elle est multiple. Donc, elle n'est pas double. L'hypercube, elle est double tout le temps. Et là, c'est quand il s'agit d'une grille. Il y a des travaux, mais c'est très difficile. Le problème reste encore ouvert. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une autre question, juste une autre question. Donc, le problème du chemin était connu depuis la naissance de l'humanité, si vous voulez. Et le problème du chemin existait surtout dans les arabesques.
par exemple les céramiques, par exemple les tapis, etc., etc., si on commence toujours par un point et vous voulez bien arriver à la fin. Avez-vous des exemples pareils? Non, pour les chemins, quand il n'y a pas de chemin erroné, de retour en arrière ou qui sont obligatoires, on sait faire le calcul. Vous trouverez dans Sloan et les suites existent. Mais c'est quand vous imposez des chemins erronés et avec une longueur fixe que l'on ne sait pas faire le travail. D'accord? Et c'est ce à quoi les physiciens statisticiens et les chimistes des polymères sont confrontés. Ils ont des simulations, mais il y a des formules pour lesquelles ils n'ont pas de preuves. D'accord? Merci. Bon, on me dit qu'il faut se présenter pour poser la question. Donc, je me permets de présenter la première question, c'était par M. Bejaia Agrebaoui de l'Université de Sfax. Merci. Merci pour votre conférence. J'ai deux questions, si vous voulez. En parlant de chemin, ça me rappelle des chemins fermés. Si je peux parler des chemins fermés dans son langage, est-ce qu'il y a une relation en topologie algébrique pour ces chemins et aussi dans la construction des graphes en faisant les graphes fermés, donc pour les chemins fermés? Est-ce qu'il y a des travaux dans ce sens? Merci. Alors, pour les graphes, les chemins fermés, on les appelle des cycles ou des tournois lorsqu'ils sont orientés. D'accord? Donc, il y a toute une théorie et toute une spécialité dans ce domaine, de la spécialité des graphes qui parle de ça. Voilà. Mais dans les chemins fermés et les cycles, on ne peut pas parler de chemin erroné, parce qu'on ne peut pas revenir et repartir, parce qu'on ne parcourt pas le même sommet deux fois. Donc, c'est un peu différent du problème que j'ai traité. Other questions, comments? Yeah. Oui, je vais me présenter. Donc, c'est M. Benaï, je suis recteur de l'Université de Bejaia. Moi, je vais poser une question toute bête. Hein, donc, pour la première conférence, elle était très pédagogique, on avait compris. La deuxième, elle est destinée pour un public spécialiste qui ont des compétences de mathématiques un peu poussées. Moi, ma question, elle est, enfin, je ne sais pas, parce que là, j'étais dans la physique, hein, dans la transition des atomes à l'intérieur d'un simulateur, d'un interféromètre pour l'émission spontanée d'un laser et tout. Puis, j'ai vu une configuration métallographique, le réseau des atomes internes à l'intérieur. Alors, ma question, elle est toute simple. Hein. Derrière tout ça, quelles sont les applications? Pourquoi on fait tout ça? Voilà. C'était un problème qui est venu de la pratique, en fait. C'est les chimistes qui ont posé le problème parce qu'ils avaient besoin de connaître la densité. Et ils ont même des... ce n'est pas seulement lié aux atomes, mais c'est aussi lié aux étoiles. Donc, ils ont besoin de connaître des densités et ils ont besoin de... Moi, je ne connais pas les détails, c'est-à-dire le problème, je vous ai montré, l'origine, c'est une origine qui est venue de la physique et de la chimie. Ah, par exemple, ça a donné d'ailleurs la médaille Fields à Dumesnil-Copin. Et pourquoi? C'est parce que le physicien, il a conjecturé. Il a dit, en utilisant une expérience des gaz de Coulomb, que la valeur de mu était racine de 2 plus racine de 2. D'accord? Mais ça, c'est une conjecture. Déjà, le fait qu'il ait compris et qu'il ait vu que c'était un nombre algébrique de cette façon-là, c'était pas évident à voir. Donc, il le conjecture et le problème est resté 30 ans. Mais les physiciens avaient un besoin, et les chimistes aussi. Donc, ça a donné un sujet de thèse que Smirnov a proposé à Dumesnil-Copin sur les problèmes de percolation, parce que ça s'appelle des problèmes de percolation. Et la limite, déjà, 30 ans avant, Hammersley avait démontré que cette limite existe, ce qui n'était pas évident aussi. Donc, vous voyez, il y a eu plusieurs étapes mathématiques pour que puissent les physiciens conjecturer quelque chose dont ils ont besoin. Parce que dire que c'est racine de 2 plus racine de 2, mais est-ce qu'elle existe toujours, cette limite? Là aussi, c'était un problème. Et bien sûr, c'est passé par Flory. Donc, Flory avait déjà pensé à ça. Et c'est comme ça qu'après, c'est sur le même problème qu'il a eu son prix Nobel de chimie, presque 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, c'est 18 ans plus tard, en fait. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a... Vous avez une dernière chance pour poser une question? Allez.
Merci. Donc, c'est Blaït Mridjin Karima, le laboratoire LM, la directrice. Juste pour savoir, est-ce qu'on peut utiliser ça, par exemple, dans le cas d'un distributeur qui va d'une ville à une autre, passant par plusieurs points, par plusieurs villes intermédiaires, d'accord, pour distribuer un certain produit, et puis trouver, bon, le nombre de chemins, certes, mais trouver le chemin le plus court pour... le plus rapide, vous le voulez plus dire. rapide, si vous voulez. Ben, c'est déjà utilisé dans le dans le Google Earth. Des fois, ils vous proposent des chemins, mais ils vous proposent des chemins retour. Et ce sont des chemins erronés. Vous faites un détour, mais dès que vous passez par le détour, vous le quittez pour rejoindre votre point. D'accord? Donc, c'est déjà utilisé comme dans les logiciels de genre Google Earth. C'est ce type de chemin. On ne prend pas un chemin erroné quand on veut, on le prend juste pour éviter. Donc, c'est aussi une des applications de... Et même quand vous faites de l'IA, vous êtes dans une boîte noire, vous avez un réseau de neurones, et dans votre réseau de neurones, vous avez un graphe multipartite, et des fois, il y a une espèce de couche, parce que le diagramme de Haas, ce sont des couches. Vous ne pouvez pas communiquer entre les sommets dans la même ligne, mais vous pouvez monter et descendre, donc vous empruntez un chemin erroné pour revenir à un autre sommet voisin. Voilà, donc c'est aussi ça qui est utilisé d'une certaine manière. Peut-être je me permets de poser la dernière question. En algèbre, en géométrie, il y a un concept fondamental qui est la symétrie. Et quand on prend les réseaux, donc il y a aussi, enfin si on les prend carrés par exemple, il y a des symétries. Est-ce que le problème de classifier ou de compter ces chemins aptosymétrie, est-ce que il est posé? Est-ce qu'on a des réponses? Il y a des réponses. J'ai montré une sorte de symétrie. C'est quand j'ai montré le tableau et j'ai montré qu'une moitié du tableau. Parce que la symétrie, elle est de l'autre côté aussi. Donc à chaque fois qu'on fait un parcours, on compte les autres parcours par symétrie, on ne les reproduit pas. D'accord. Mais il y a beaucoup de symétrie. Il y a beaucoup de symétrie dans un réseau. Ouais. Il y a énormément de symétrie. Est-ce que ça simplifie un peu le problème? Oui, bien sûr. D'un point de vue algorithmique, c'est exploité et c'est très simplifié. D'accord, très bien. Merci. Merci beaucoup. C'est moi. Je vous invite à remercier encore une fois M. Bachir pour cette excellente. Très bien. Donc là, vous méritez une pause. Donc on va passer à la pause café et on continuera notre activité après. Merci à vous. Je ne sais pas quoi. On va se dire hein? Des invités de ce côté, les conférenciers. Bien sûr, vous couchez pas, donc ça simplifie pas.
Alors,
1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Ladies and gentlemen, we are ready to start our second talk. It's my big pleasure to introduce my colleague and friend, Ali Baklouti, professor at Sfax University. He is of Tunisian Academy of Science. He also got recently two very prestigious prizes. He was elected as the best mathematician of Africa, and he also got a prize of the Royal Academy, Britannic Royal Academy of Science. Thank you, Ali, for coming, and you have the floor. Thank you very much. This is a very nice opportunity for me to be here today. This is the second time, my second time in Algeria. So the last time it was in Saïda University, and I was very pleased to visit there. And I deeply thank the organizing committee for inviting me this second time, so especially Professor Makhlouf, who
insisted that I come to this conference. So I am very sorry for this trouble to get some board in order to explain some mathematics in the old-fashioned way. And I'm going to speak about the problem posed by Michel Deflot, the French mathematicians, nearly 40 years ago. And I will present some recent solution to this conjecture. So actually, he presented two open questions. Recently, we provided a negative solution to the first question, but the second question is conjectured to be the Deflot polynomial conjecture, and we are very happy that at least we found some solution to this problem published recently. Okay, I will start with so I define some, let's say, exponential group, G. So this is some group for which when you look at the Lie algebra, the tangent space at the identity space, so G. And you have the exponential mapping going from the Lie algebra to the group. So you get a C infinity diffeomorphism. So this so-called the exponential solvable groups. So for a young researcher, I will present some examples. So the simple examples. When you look the group EX plus B, so this is just the set of transformation. Yeah. So of all these transformations, so this is a group, it forms a group. So, and this is actually isomorphic to these groups. Okay, and this is the smallest in terms of dimension, Lie group, which is non-commutative. So it is of two-dimensional, and it has a Lie algebra, two vectors, xy, such that xy equal y. So the Lie algebra, it is spanned by two vectors, xy, such that xy equal y. So a second example, this is the so-called the Heisenberg group. So this group is known in physics to be the Veil group. So it, in terms of the vector fields, it have a vector fields which is actually turns out to be a vector of derivation and another vector field to multiply. So the Lie bracket is not trivial, but it is something like constant. So this Lie group, so it has in terms of Lie algebra, it has three vectors, x and y, z, such that xy equals z. So in the first example, this is not an idempotent Lie group. It is just exponential solvable, completely solvable. I will explain why. And this one is an idempotent group. For when you look at the adjoint representation, so this is something which is nilpotent for any x in J.
EB 01, yes. Ah, yeah, sorry, yeah. Of course, yeah. EB 01, yeah. Yes, that's true. Yes. Okay, in this sitting, so the group J acts on the Lie algebra by the joint representation. So any J X by the joint representation X, where J is exponential Y, and this is okay. So any element of the group J is written down as exponential Y, and the action of J on any vector on X is written like that. And yes, thank you very much. And the adjoint representation is something like that. So the adjoint representation of exponential Y to X is just the exponential formula of add Y in this form. And in the same way, the group J acts on the Lie algebra, the dual vector space, by the coadjoint action. So in the sense that if you have a point G in J, you have a linear form. This is just L circ at G minus 1 file. So the group J acts on the Lie algebra and also on the dual of the Lie algebra. So it is produced some orbits. And these orbits are actually smooth manifold of even dimension for any L for some reason coming from linear algebra. So the set of the orbit space, let's say, the orbit space, so it is denoted by G star over add star, something like that. It is not a Hausdorff space, of course. And the miracle is that for this kind of group, this space actually describes
the set of equivalence representations, irreducible and unitary representations. So if you take G hat, so the equivalence classes of unitary and irreducible representation, then G hat is homeomorphic to the space, to the orbit space. And when we speak about homeomorphism, we need topology. So here you have the quotient topology. So G star is the dual vector space, so it is usual vector space. You have the quotient topology, but here you have the so-called the field topology, which I don't explain today, but it is very easy. It is based on the topology based on the coefficients of representations. And this is actually due to John Ludwig or Sleptin. Yes, the final proof, of course, there's previous proof in the nilpotent setting in some restrictive cases, but the final proof was given by my advisor, John Ludwig's, and his advisor, Oslertin, in 1994. Okay, so if you look at this realization, this concretization, so it comes from a Kirillov theory or the orbit method. So the Kirillov theory stipulates the following. So you have a map from G star to G hat, and which takes any linear form L to a representation pi L. Of this one. So this is the Q induction. So you have a closed subgroup H, and you have a unitary character of H here, and you look at these unitary representations, so these induced representations, and the theory says that for any L, there exists some H for which this is a unitary and irreducible. And this, in this case, this representation so H is called Polanski polarizations. So what does it mean, Polanski polarization? First, it is a polarization. So it is Lagrangian, so H. So I can write it all the time because exponential is a diffeomorphism. So I write down H equal exponential H. So H is a Lagrangian subspace. With respect to the bilinear form BL, okay, so you look at this bilinear form from G, and takes any pair XY to this linear form. And then when we say a Lagrangian subspace, it is of maximal dimension, which means that, so dimension of H, it is 1/2 dimension of J plus the dimension of stabilizer of J. And the GL is just the radical of BL. Okay, so the very good thing is when you look at the exponential solvable groups for any linear form L, you find some polarizations, real polarizations.
But when you go up to the more complicated group, like the solvable group and some other groups, compact extension and so on, so this is not evident. We have some counterexample when we don't have some polarization. So the miracle here that this map factors to, so this map factors to a bijection from the orbit space to, which means that these representations depends only upon the linear, the coadjuvant orbit. So this means that when you look when you take two linear forms inside the orbit, then you find two unit representations which are equivalent. And you look at this. So this is the bijection. Okay, now, so the idea is when you take a closed subgroup of J and you look at this induced representation, so you have these induced representations, but if H does not meet the Pukansky polarization, so the Pukansky H meets the Pukansky condition, which says that okay, so the Pukansky condition is that when you look at the coadjuvant action of H in L, you find this fine subspace, L plus H orthogonal. So L plus H orthogonal, this is the set of all linear form which coincides with L within this space. So I noted gamma 2. So the problem is that when H does not meet this condition, so this means that this representation is not irreducible. So H does not meet the Pukansky polarization condition, let's say, then the representation tau is not irreducible, of course, the same character, chi. So is disintegrated over G hat M of pi, pi. So just a simple decomposition, but this integration is over-reducible, and it is not quite sure that it is, let's say, a countable disintegration. It is not a finite disintegration, it is a continuous disintegration. And this formula is proved by a Japanese mathematician. Of course, you have here some multiplicity function. And you have here the disintegration measure. So for, let's say, young researcher here, just imagine that it is a sum of reducible representation with some multiplicity in the position of the isotropic components of this decomposition. So the multiplicity function is something very easy to describe. This is just the number of H orbit in the coadjuvant orbit associated to pi, intersected by the affine subspace gamma 2. So this is a H invariant space. This is the intersection of two H invariant space, and then this is the union of H orbits, and just you count the number of orbits.
And you need here some measure. And the measure is when you look at the space, the affine space gamma 2. So this is something sitting in G star. And you look at this Kirillov map, G hat. So you take any measure which is equivalent to the Lebesgue measure here, let's say mu tilde, and you look at this projection, and this is exactly my measure d mu. So with this data, of course, Idinuri Fujiwara proved this formula in the very general setting of exponential solvable Lie groups. And now when you look at, let's say, the group J, when J is nilpotent, nilpotent means that it is, no, it's not exactly like that, but just you have in mind that it is something like this group. So this is nilpotent. The situation is very similar to that. It is not exactly this one, but just you have in mind that something like that. So in this case, we have two possibilities. So the first situation is called FME, so finite multiplicity induction. So this means that there exists a bound M such that this multiplicity M of pi for almost all pi, and the second situation, the infinite multiplicity induction. So you have M of pi equal infinity almost for almost all pi in G hat. This is concerning the nilpotent situation, which is a very large class of exponential solvable setting. But when you go up to the exponential setting, there is no rule. We have several examples. We don't have a formula about how to say about this multiplication. In general, we don't have bound, and there are a lot of problems there. Anyway, so in this setting, Michel Deflot posed two questions. So this question was posed in very, very general situations, but when I apply this question to my context, to my situation, so the question answered. So is it true, first? Okay, so let UG be the enveloping algebra of J, and UG2 So I look at Eto, this the set spanned by Y plus EFY, Y in H. And so this is in UG. And I look at UG2. This is the set of all E in UJ. Bracket EY is included in UG ATO. So this is the ideal, the left ideal, spanned by ATO. And then we look at this algebra of differential operators, D2 of G mod H. So this is nothing but the quotient UG2 divided by UG.
So I wrote down so the description of this differential operator algebra, but in principle, this differential operator, it is a differential operator of all operators acting on the space of a representation which commute with the action of H on the space of the representations. So this is a differential operator algebra acting on the space of tau, let's say H, and commute with the action of tau on this space, the action of H of this space. Tau, c'est the induced representation. I wrote it before. Tau is the induced representation. Yeah. So the first question was, is it true that D2 of G mod H if and only if the subspace H plus the stabilizer is Lagrangian for almost all L in gamma 2. So this is the first question. So there is no reason, first reason, that this algebra is a commutative algebra. And Deflo asked this question: is it true that this algebra is commutative if and only if this subspace is Lagrangian? Actually, this question holds in the setting of nilpotent situation. But when you go up to more complicated Lie groups like the exponential setting, etc., recently we the counterexamples to this conjecture, to this question, let's say. So unfortunately, after 40 years, we end up with the answer no. And the example is very simple. So this is a four-dimensional Lie group for which it has a Lie algebra. Spanned by 4 vectors. So this is the Heisenberg triple. Tx equal x, T1 equal 1, Ty equal y, and Tz equal to z. So in this example, we have very nicely bracketed, explicitly bracketed. But if you fix H, RT, L equals 0, then in this situation, all the stabilizer are trivial. This is very, very easy computations. So we find the stabilizer is just solving some classical equation and so on. It's very easy. 0 for almost all L in gamma 2. And then it's impossible that H plus GL is Lagrangian. Because Lagrangians oblige that the dimension will be equal to. But here we have only one dimension. But in this case, the differential operator algebra, GH, is isomorphic to the complex numbers, which is commutative. So these counterexamples we found
in order to say no to the first question of Michel Duflo. Unfortunately, after 40 years, but at least we could answer this question. So the third question, which is known as Duflo polynomial conjecture. This is not nilpotent, of course. Yeah, in the nilpotent, it's okay, yeah? The answer to the question is yes in the nilpotent setting. Yeah, the FME holds if and only if H plus GL is Lagrangian. But in the exponential setting, it's not true. This is one of the counterexamples. Sorry? RT. H equal RT. You know, it is exponential H. Yes, of course, the exponential mapping is diffeomorphism. Once you fix the real algebra, you fix the group. And you take a trivial character, you make this computation, it's okay. So the Duflo polynomial conjecture, so it tells the following. When you look at the center of this algebra of differential operator, is it, so this is the question, is it isomorphic to the Poisson center of this space gamma to H? Isomorphic in terms of algebra. So this is an algebra of differential operators which is not assumed to be commutative. So you look at this center, it's okay. And then this algebra, all the polynomial function on this space, on gamma 2, which is H invariant, it is living in the symmetric algebra of J. So C gamma 2 of H is living in SG, which is nothing but the polynomial on G star. And this symmetric algebra is endowed with the Poisson structure. So you have the Poisson structure. So when you take XY in J, so the Poisson bracket evaluated in some linear form, it is nothing, it is defined like that. So you take any two vectors in the Lie algebra and you look at the Poisson bracket. So the definition is that, so this is nothing but minus I L X of Y. So the Poisson structure on S of J inherits a Poisson structure on this algebra. And the question of Duflo is it possible to prove that the center of this differential operator algebra is exactly the Poisson center of this one? And theorem. So conjecture, let's say Duflo conjecture holds in the nilpotent, in the setting of nilpotent Lie groups. So this follows work done by a Japanese mathematician named Mira, who solved this conjecture. He gave a different approach to this conjecture for some restrictive classes of nilpotent group. Yeah, and there is here a full proof of this conjecture. So let me give some, at least for you, at least young researchers, some hints about this conjecture. So this is
follows a very big context of problems coming from Corwin relief and so Lipsman, Grillo, a lot of people saying that so there is so the let's say the Corwin relief conjecture which says that tau is so let's say G nilpotent so then tau is FME if and only if the algebra D2 of G mod H is isomorphic to this space. And inside this conjecture, there is many quite difficult questions. Yes, 5. Excellent. Yeah, yeah. So many questions. So thank you. Thank you very much. So one of the possible question is when D2 is commutative, is it true that 2 is FME? And a lot of people worked on these questions. So Fujiwara, Ludwig, myself, Salah, present here, Mahdi, yeah, Gérard Léon, Bernard Magnoran, who make some progress on the first part of the questions about the equivalence. But the most difficult part is it possible to show that when 2 is FME, so this algebra is isomorphic to a polynomial algebra? This is the difficult question. And so the first part of the proof is coming from so it comes from so this theorem said that the Corwin relief conjecture holds in the nilpotent settings. Holds. But if this conjecture holds, this means that this is commutative. And the only part remaining is to show when it is commutative, of course, the center is equal to itself, to the Hod algebra. And in this case, we just need to show that this is a Poisson commutative. And, donc, same thing, and C gamma tau H is Poisson commutative. Okay, so this, from this work here, we can prove at least the first part of this conjecture when tau is FME. But I will finish with that. When tau is not FME, this is more complicated because we don't have commutativity. Then we fix some bases, let's say strong Maltzer basis of J, let's say x1, xn. And we have two algebra now, so we have the algebra UG2, and we have the algebra, the center of the algebra, modulo UG2. And we have the algebra C gamma tau H and
the Poisson center. So the idea is to look at when you have some G here, some G, at which level you have new generators inside this algebra. And the idea is whenever you have a new index for which you have new generators here, you got something here at the level of the symmetric algebra. So here, symmetric algebra. And this ends up, so we with some index I and I0. So the very complicated proof is to fix some index sets, I and I0, for which we have the set of all indexes for which you get new generators of these algebras. Of course, these algebras are infinitely generated. And we remark that when we go to the level of symmetric algebra, the same thing happens. And at the end, we end up with the following. So theorem. Holds also for any exponential solvable group. So this holds for any exponential solver without going back to multiplicity, without doing anything. This is a very algebraic methods. We can prove the conjecture for these general settings, at least where the Kirillov theory works very well. But with the additional informations that these algebra are finitely generated. Donc, in addition, so the algebra D2 and the Poisson center of C2 are finitely generated. Okay, I finish here. Thank you very much. Yeah. Sorry for yeah. Thank you very much, Sally. Any questions? Comments? Yes. Bon, d'abord, je vous remercie beaucoup, Sally, pour cet exposé très technique et très évolué, avec des travaux, une résolution d'une conjecture vraiment tout récente en 2026. Je suis dans le domaine en gros, mais je ne suis pas dans la même direction, voilà. Le beau vieux temps. Voilà. Mais bon, ma question, c'est que si vous considérez vraiment le groupe l'algèbre symétrique de l'algèbre de Lie, disons. Oui. Et on sait que le théorème de Poincaré-Birkhoff donc dit qu'il y a un isomorphisme entre S de G et U de G. Exact. D'accord. Et puis, d'un côté, sur S de G, il y a le crochet de Poisson, qui donne à S de G structure d'algèbre de Lie. Et de l'autre côté, il a le crochet d'opérateur différentiel, si on veut dire, puisqu'on identifie U de G à des opérateurs différentiels sur G, c'est ça? Oui. Donc, il y a aussi le crochet de Lie. Et puis, à un moment, donc, on considère vraiment l'idée de le UG tau, qui a aussi une sous-algèbre. La sous-algèbre du G, oui. Voilà. Ouais. Et
et aussi les quotients que vous considérez aussi. Maintenant, si on considère cet isomorphisme de Poincaré-Birkhoff, est-ce qu'on peut lire l'image réciproque sur S de G de ces sous-algèbres de l'algèbre enveloppante? Et quelles sont les structures de Poisson? Parce qu'on peut vraiment regarder. D'abord, vous remarquez que lorsque H égale 0, H trivial, so this is the classical Duflo conjecture, Duflo theorem. So Duflo theorem says that the Poisson center of the symmetric algebra is isomorphic to the center of so the Casimirs, the centers of the enveloping algebra. Now, if you look at this algebra here, and you look at this Poisson structure, so it strongly depends on H. Because when you go to the nilpotent situation, you are obliged to look at the finite multiplicity situation. But here we have several H, we have different positions. And once you construct this space and you look at, for instance, if you look at this isomorphism is not explicit. It is an isomorphism which is constructed by induction stage. We don't have explicit. So when you look at the converse image, it's quite a bit difficult to look what is what we get exactly. But which it is very sure. If you look, for instance, in the trivial case, then you get the machine, the big machine of Michel Duflo, establishing that there is an isomorphism between the centers. Yeah. Other questions? Comments? If not, maybe I have a question. You considered and you solved the problem for nilpotent case, then you enlarge to some classes of solvable case. What about simple case? Can you say something about SL2? Yeah, this conjecture is not even for small examples of compactly groups, for instance. Yeah, it does not hold. So this is really a solvable setting. When you go to the other side, it's very, very easy to find counterexamples. I see. Okay. You look at this ditto, you look at this algebra. No, it's not true. Okay, thank you. Thank you very much. Let's thank the speaker again. But the Duflo isomorphism is true for any Lie group, any Lie algebra. I see. Okay. Yeah, but not in this context. When you complicate it with some induction and induced representations, so things becomes very difficult. Yeah, and this gives you some examples. Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much. Now just a technical break and we go ahead with the next talk. Thank you. Connecter le portable. C'est bon, connecté. Mais je suis avec l'écran. Ah, ok. He's looking for you. Okay. We now, it's my pleasure to introduce the last talk of this morning session. And it's a pleasure to introduce Blas Torrejillas from Algeria University, who is going to talk about double-width quasi-Hopf algebra. Thank you, Blas. You can use both. To thank the organizer for the invitation and to allow me to speak here today. It's my second time in Bejaia. I enjoy already the city. In my first visit, I hope to enjoy it again in this new visit. Okay, and especially to Nasser for the kind invitation. Okay, I want to explain some construction of double-read quasi-Hopf algebras, and then this is the outline of the talk. I will give some introduction, motivation, and then preliminaries. I will recall what is a real algebra or read coalgebra, and B monoids in bimodule categories.
Then I will introduce the double wreath, the main construction of the talk, and how you deform this by two co-cycle, and finally present some example and conclusion. Well, our idea of our work was try to introduce or to define a quasi-Hopf analog of the quantum deformation in the sense of Drinfeld-Jimbo, that we thought this could be a nice class of also quasi-Hopf algebras. In fact, in quantum group, you can view as a Hopf algebra with projection, and we can identify this quantum group as a byproduct of algebra that you deform. You have to deform using two co-cycle. Then this was a series of papers. This is one of those. And in our objective in this particular construction is introduce the notion of two co-cycle and the deformation of the quasi-Hopf algebra using two co-cycle. You know the theory of two co-cycle deformation of Hopf algebra. We don't have this theory in quasi-Hopf, and this is what we want to deform here using this notion, this two co-cycle in this more general setting. Okay, I recall for those that know the definition of the Drinfeld quasi-bialgebra. Okay, it's just for notation will be a quadruple H delta epsilon psi, with H is associative algebra and delta is algebra homomorphism, but the psi is an invertible element we call reassociator. The idea is the quasi-associativity. Instead to have associativity, here you have a non-quasi-associativity, say, but it's controlled by the reassociator. Of course, you have to add some condition, three co-cycle condition over psi to have a coherent. Okay, this bialgebra become, or quasi-bialgebra become a quasi-Hopf algebra. You can obtain the antimorphism, the antipode, okay, satisfying some kind of, you can recognize the antipode condition here for the map S. Okay, here in this setting, you can also introduce the category of Jeter-Drinfeld major that are major on the left, and you have a structure of a major on the left and a comajor on the right, okay? In sense that the comajor structure satisfy a condition that is a little more complicated. You remember the Jeter-Drinfeld condition in the case of Hopf algebras. Then here you need, well, I denote by S1, S2, S3 is the element in the reassociator, and Y is another copy of the reassociator. What is very nice here also is the H is a quasi-Hopf algebra with antipode bijective. Then you have a nice category. The category of Jeter-Drinfeld major is a monoidal braided category. Okay. Inside this monoidal, you can obtain or define a coalgebra, and we will say that this is a Jeter-Drinfeld coalgebra. Just to say it's a coalgebra, not in the usual setting of the vector space, but in the category of Jeter-Drinfeld major. Okay. In order to define the wreath, I will need to introduce another category. I use the symbol tau A sharp because it's a modification of the Tambara category. It was introduced by Tambara in the study of Hopf algebras. And here we are considering in a strict monoidal category an algebra in C. Okay? Then the object in this new category is going to be object in C and morphism that twist the element and twist the tensor product or the monoidal structure using the monoidal structure of C. And I will represent, it's nice to use this diagram, these wire diagrams to understand better the condition. And then I will write this morphism in this notation. This is the graphical notation that this means that you interchange the
the two tensor, okay? Well, this morphism has to satisfy compatibility. Then the first condition, you can read from this means that you are in X tensor A, go to A tensor X, then you first multiply the element in A, because A is in algebra, and then you make the twist. This is equal to first twist, and then multiply, okay? This is the first condition. And the second condition in the graphical design is just to say the unit element. You take the unit element of the algebra and then make the twist, then you obtain the identity, okay? Obtain the identity. How you define the morphism in this new category? A morphism in the Tambara chart category, a modified or generalized Tambara category, is you are going to take morphism, but not from the object X to the object Y, but you make a morphism from X to A tensor Y, okay? And verifying this condition of the morphism condition, that you can see that you make you apply first the twist from S tensor V, and then you apply rho, then you multiply, and then it's the same, apply first the rho and then the twist. This is a compatibility with the twist. You can recognize here that this is the compatibility with the twist. But of course, in the right side, you have a different twist. This is the phi twist in the other side. Okay, you can interpret this category in more general, but I don't do it here, is that in fact the monoidal category C, you can see as a two category with only one object, or one set of cell, if you prefer. Okay, and then the monads in this identified with A, and then this Tambara, generalized Tambara category is just the Eilenberg-Moore completion, the Eilenberg-Moore constructed by the street in the case of A. Okay, this completion is to take the monoids at the one cell instead to take the object where the one cell become the monoid in the new category, and then any monoidal category has a Eilenberg-Moore completion. And then you can interpret it in this way too, but this is more general. Okay, what's important here for us is that was shown by Street that any category, any Eilenberg-Moore completion of the monoidal category is still a monoidal category. Okay, in our particular case, you can describe easily what is the tensor, how you can define the tensor of the element, of the two elements, okay? You take two elements, recall that the elements here are a pair of one object in the morphism side, and then you multi-tensor both of them, you just take the tensor, and then the interchange, or the interchange morphism is very easy to define. You interchange first, and that's the second, okay? You can define also the tensor product of morphism, and also very clear the definition which appear here. I didn't draw the diagram because it's too big, okay? Well, in these categories, I'm going to define what is a reed, okay? Its definition is also introduced by Street, and a little different name, but I prefer this to call a reed, okay? It's a pair of objects. You have a pair of objects, B and X. B is an element, is algebra in C. This is the classical algebra. But the other one, the X, is an algebra, but in our Tambara generalized category. It's an algebra in this new category we have constructed, okay? That means that you have the element, you have the object X, you have the psi bar, that this is the interchange morphism, okay? And then you have psi, also from S tensor X, this is the multiplication. Go from X tensor X to B tensor X. Recall that this is the morphism is in the new category. This is just a morphism from S tensor S to X. This is a multiplication, okay? And this is the unit map. The unit map is just, okay, a morphism from 1 to X, but here the morphism has to go to B tensor X, okay? In this generalized Tambara category. And then, okay, this can be written. I write down the diagrams. I don't go into to do so much, but you can recognize the properties of the diagrams here, okay?
For instance, this is the second one is just the associativity. You can recognize that the second one is the associativity, the condition B. The condition A is that the psi, this multiplication is a morphism in the Tambara category. It's commute with the interchain morphism, okay? And this is the unit and so on. Here are all the fifth condition that you have to have a new structure and use what we call a wreath. What is important is for any wreath, you can associate the algebra of the wreath. You can define a new object that I denote by this. No, you recall what is a wreath. You have here the wreath. All these 4 terms is define the wreath, and then you can define this algebra wreath, and the product is very natural. You want to multiply Bx, Bs, this you multiply, you interchange with the morphism defined in the definition of the wreath, and then you multiply the B's, and the other one you apply the multiplication, and you have in B tensor X. Okay, the wreath is is a generalization of the cross product. You can recognize the cross product in the Hopf algebra is a particular case of the wreath. It's more general than the cross product. Okay, this is really an algebra, and also you can dualize, not dualize, maybe to do the Hopf theory, considering instead of consider a new category, a new Eilenberg-Moore category, what they call epsilon, and now you reverse the maps, okay? You reverse the arrows in your category, and then this was done by El Cautit. He did the opposite category, the opposite definition, and he was able to introduce. Okay, here you see again that this is the Eilenberg-Moore construction, but instead to take the category C, you take the opposite of the category, okay? And you take the coalgebra as an object, and then you obtain a similar definition of the wreath in the opposite category. I call it Hopf wreath, okay? The Hopf wreath means that you are working in the opposite category. And you can recognize also the co-multiplication delta, okay? Here going from R tensor C to R tensor R. Now the morphism start from R tensor, the object, to the other object. You need to add the C in this case, and you have the similar, not going do all the detail, you have the similar properties for the definition of the wreath. In fact, we use before this structure to do the Galois theory. We was able to do the Galois theory for quasi-Hopf algebras. It was our first use for us of the wreath. We were able to introduce the Galois theory for quasi-Hopf algebras, and we published in the memoir of the MS. Okay. Now I'm going to recall use what is the category of bimajor of an algebra. You have an algebra. You can take an algebra in C. You take the bimajor, the category of bimajor. This is a monoidal category defined by the tensor over H and H. And then in algebra, in this category, you can identify as an M-pair consisting as an algebra, a morphism of algebra from H to A. Okay? Then the object in that C denoted all the element algebra here. And then recall also what is a quasi-monoidal functor that defined between two monoidal categories. Is you have an isomorphism, natural isomorphism between the tensor in the both categories. You have a tensor on C and tensor in D, and then you have a natural isomorphism between the two tensors, and also you have an isomorphism in the unit element of your monoidal category. Well, but this first thing we show is very interesting, that all the quasi-monoidal functor from this category of algebras over C in the category of algebras of a vector space is exactly H is a quasi-bialgebra in the sense of Drinfeld.
you are able to define this functor, then the algebra H is exactly a quasi-bialgebra. I send in the sense of Drinfeld because Drinfeld, our definition of is a little, our definition of quasi-bialgebra is a little different from the definition of Drinfeld, but two is equivalent. Every time you have a bialgebra, in the sense of Drinfeld, you can obtain by twisting and bialgebra in our sense. Okay, but really in this category, in this sense, you obtain a twisted of our definition, if you prefer. Okay, and also the converse also holds. Okay, and then this is a functorial characterization of the quasi-bialgebra structure in the sense of Drinfeld. Okay, this is our first theorem, and then we want to introduce. I told you we want to introduce the deformation theory in the case of quasi-Hopf algebras. Okay, the problem is very complicated to define what is a two-cocycle for a quasi-bialgebra. It's really complicated, and then we thought that it would be more clear or more systematic to use the definition of recently notion introduced by, I think was Aguiar and his collaborator, introduced the notion what is a duoidal categories. And then we found that this is a very nice way of study this deformation in the case of quasi-Hopf algebras. What is a duoidal category? Okay, the duoidal category has two monoidal structures. Okay, I call the white and black. Okay, you have two monoidal structures, and you can naturally relate by the interchange law. This eta is called the interchange law, that you see interchange the tensor product. The two tensor product is interchanged with the four objects you have here. Okay, it has to be natural transformation, and also you take the unit element. The unit element is an algebra in the say white tensor product, and the other unit element is a coalgebra in the other category. Moreover, you have to add condition of associativity, but this is the condition 2, which appear here, and unity condition that behave the two structures. In that sense, you can think that there are two natural monoidal structures in your category that interchange nicely in with them. And then our theorem in this is you can recognize that if you take the category of H by major over a quasi-bialgebra, you already have a duoidal structure. Okay? Then you have you can recognize the duoidal structure taking the two tensor product you can define here. You have a white tensor product that is the tensor product over H. In this case, the unit element is your quasi-bialgebra H. But there are also another second tensor product that you can define is the tensor product over K. In this case, this is not a strict monoidal category because you have the associator. And then the associator, here appear the reassociator in the associativity in the tensor product. It's given by the reassociator of the quasi-Hopf algebra, this S1, S2, S3, which appear here. Okay. Then you take a black tensor product. It's a tensor product of the vector space. You can see this element as a bi-major, taking the natural action here. Okay. Now we can define what is a biminoid. What is a biminoid in the duoidal category? Is this a coalgebra? Is equivalent to say this is a coalgebra in the category of algebras over the white tensor product, or an algebra in the monoidal category in the coalgebra black. Okay, in both cases, exactly the same notion. It's what we call bimonoid. What is a bimonoid in where you take the C to be the bimajor? The bimajor structure of the quasi-bialgebra consists in a quasi-bialgebra and quasi-morphism from H to A. Then we can recognize in the particular case of our category of bimajor
the situation of the theorem that we have a duodal category, we can recognize where are the bimonoids in this duodal structure over the category. Okay, what is a co-augmented bimonoid? You can also imagine you have a bimonoid here, and then you have a morphism, a co-augmented, a morphism, the co-augmented, okay, going from A to the identity element in the coalgebra, okay, making this split, okay. Well, what is the key result here in this section, in this definition? When you go to the quasi-algebras, okay, this is exactly, this augmented bimonoid are exactly something that is, say, classical in the case of algebra. It's exactly coalgebras, it's a quasi-algebra with coalgebra projection. That means that you have a quasi-algebra morphism from A to A, but this has a splitting, okay? You have a splitting. I tensor P is equal to the identity of H. You know well, will appear later. You will see what is interesting now for the construction of quasi-Hopf algebras or quasi-Hopf algebra here. Okay, now we have a real algebra. We can define what is a real algebra. Okay, you take R in the Tambara over K, and you can define this real algebra. I said before, but you also can obtain a Hopf coalgebra. You have both notions, and that is very natural to us. Is these two notions can be a quasi-algebra. If I'm constructing an algebra and constructing a coalgebra, and then the question is what these two are really a quasi-algebra. What this happened, this is the problem we try to give an answer. What this happened, we call this is a double real quasi-algebra. Okay, this is a double real quasi-algebra. I denote by this tensor, the product here. They give you the structure of the two. Okay, the first observation is that when you have this double real quasi-algebra, necessarily R has to be a coalgebra in the Jeter-Drinfeld module. It's related with the Jeter-Drinfeld module we defined before. Has to be a coalgebra in the category of Jeter-Drinfeld. And as coalgebras, you recognize this structure. Part of the structure is exactly the smash coproduct, the smash product or coproduct, if you prefer, of coalgebras on this one of the black tensor product. Okay. Well, now we are in this situation. Let's think about the converse. No, we will see here what is if there's a double real, then you have a coalgebra in the Jeter-Drinfeld, and then we want to think in the opposite side. You start with a quasi-Hopf algebra. You take a coalgebra in the Jeter-Drinfeld. You can make the smash product coalgebra of L and H. We know that this is part of the structure. We take the element 1 and define this embedding of H. You can embed H in this coproduct, in the smash coalgebra, and assume that there is a coalgebra module making this morphism and a bimodule induced by I. Okay? Well, this is exactly a double real type. You see, this is a way to construct, it's a way that we can go back in the lemma. You can start from the sparse coproduct. Okay? In this map, the I map, you can induce it's a smash coproduct coalgebra, then you have a structure of double real type. Okay? Well, but this is not enough. We have constructed this, but I said before, this is not enough to be able to obtain the deformation. We need to introduce what we call the one cycle for Jeter-Drinfeld coalgebras. Okay? Maybe it's, well, I want to deform. Okay, we are going to deform also the structure of the quasi-Hopf algebra.
The setting here is you take a quasi-Hopf algebra, you take algebra in the Jeter-Drinfeld, C, Jeter-Drinfeld over H, and then we call what is the one cycle in this setting. It's a morphism from C to H, satisfying this technical condition. I'm not going to see it. You have to add this technical condition in order that you can deform the original multiplication of H. Using this, this map, you can deform the multiplication of H. Okay. Well, we'll use this later. Okay. We take now a quasi-Hopf algebra. I'm going to define what is a pre-Bejaia, new structure. Is what I call a pre-Bejaia in Jeter-Drinfeld. That this is, you take an element in a Jeter-Drinfeld, you take a co-multiplication and epsilon, this is a coalgebra, you have a coalgebra, usual coalgebra, but now you assume that you have a multiplication, R tensor R to R, satisfying this condition. M is a morphism of coalgebras. Okay, this is clear. Epsilon is multiplicative, saying 1 to 1. Okay, this is what I call a pre-Bejaia. If moreover we can obtain one cycle, then we say that this is a pre-Bejaia with one cycle. Okay, and this is the condition we add to have this condition. The more important thing is the theorem here. Okay, why we want this? Because we can give a structure, or we can obtain a characterization for this double-reed quasi-Bejaia, because given a double-reed quasi-Bejaia over H is equivalent to have a pre-Bejaia in Jeter-Drinfeld and one cycle psi. Okay, and well, I point out here that this multiplication is not necessarily associative. This multiplication is not necessarily associative. Then I will see that this is very important to be able to construct reed quasi-Bejaia. In the end, I will present some example that we can construct reed quasi-Bejaia. This is why it's necessary to obtain this new characterization of the double reed quasi-Bejaia. Well, this is going to be related with quasi-Hopf algebra with coalgebra projection, I will say. Okay. What is this? Okay, you have a quasi-Hopf algebra A, and you have maps from H to A in pi from A to H, okay, in such way that you have a splitting. IP is equal to the identity of H. You have H inside A, but you have a splitting, okay? In this way, well, you have this situation, because you have a morphism from H to A can be considered in two cosided Hopf major, okay? This is a very interesting category, I think was introduced by Voronovich, that you have a category with your object at 2 bimajor, 2 comajor. Okay, it's 4 corners, you can say, two-sided, two cosided Hopf major. Okay, and this is the structure. You have here the structure you can define in order to have A as an element of in this category, in this 4-corner category. Okay. Now, from here, you can take the invariance or co-invariance. The element is inside this A, this R, okay? This is the definition of the invariance. You see here is just a modification of the usual. In the Hopf algebra, you have to define a co-invariant. With this, this co-invariant is an object in Jeter-Drinfeld, okay? Here is the structure. I present here the structure of the action and the coaction of R, of this co-invariant. Is explicitly, you have the formulas, how you can define the structure, okay? And moreover, you can see that L is a coalgebra, okay? And then given a quasi-Hopf algebra with a projection, you can obtain a coalgebra in the Jeter-Drinfeld, this R, okay? And moreover, you have a map from A to R, given by this formula, and you have an isomorphism. You can define A, in this case, is isomorphic to R tensor or cross product with H, okay? A smash product coalgebra. As a coalgebra, this is an isomorphism, okay?
and then you recognize the structure. You have obtained the structure of A, of this quasi-Hopf algebra or bialgebra with a projection. You recognize that the coalgebra structure is given by the smash product coalgebra with the coinvariance. Okay? Okay, moreover, in the proposition, we show that this is the unique quasi-bialgebra structure not tending kappa in the quasi-bialgebra isomorphism is one of the double read quasi-bialgebra type. Okay, it's not only a cross product; it's really the double read quasi-bialgebra that you obtain. Therefore, you can obtain that using a pre-bialgebra in one cycle. This is the only thing you need to obtain this double read quasi-bialgebra. And this construction, I put in the theorem, all we obtain, okay? In this situation, you have a quasi-morphism, H to A, you have pi, coalgebra, and this is splitting, okay? Kappa is the quasi-bialgebra isomorphism I define here, okay, between two objects. Then this you can obtain here that this quasi-bialgebra isomorphism give you a quasi-Hopf algebra isomorphism, okay? Admitting a quasi-Hopf algebra structure, now making a quasi-Hopf algebra isomorphism. You can obtain also a structure of quasi-Hopf algebra. Recall that this is just a cross product of coalgebra, but you can obtain also an algebra structure making a quasi-Hopf algebra. Okay, now we want the two cocycle. We have to say the object, the first object, the double read quasi-Hopf algebra, but now we need to deform it using two cocycles. We need also recall that the quantum groups is a double structure, okay? It's a double structure, but moreover, you have to deform it. It's not enough to have the double, and in the case it's the double byproduct. It's not enough to have the double byproduct. You have also to obtain a deformation. Okay, double byproduct is in the sense of Radford. Radford defined the byproduct for Hopf algebras with an algebra morphism, or coalgebra morphism. Okay, you take a B-monoid in C, okay, in C, and then I define what is a two cocycle. It's a morphism from, recall that this is the white tensor product, satisfy, and you can recognize here, you know the definition of the cocycle. This is really the cocycle, and this is the unit for the cocycle. This generalizes the definition of cocycle that you define in the case of Hopf algebras. And with this definition, you can deform the multiplication of the B-monoid, where you take a B-monoid, you can construct a new bimonoid obtained by deformation of the coalgebra structure. And the coalgebra is the same, you deform the multiplication structure, okay? You have a new multiplication that you obtain here using the two cocycle. Well, what is important, of course, you obtain a bimonoid. You start with bimonoid in C, and you deform using this two cocycle, you obtain also a bimonoid in C. Okay, what I want to have in this? Okay, I take a byproduct quasi-algebras, and I introduce, okay, the main problem here is to obtain the two cocycle. It's not easy to obtain a two cocycle, and then I obtain here a way, what we have to work is to obtain something equivalent to have a two cocycle. Okay, and then using the R, the co-invariant, we can obtain, using the co-invariant, we saw that the two cocycle for the Hopf, for the case of the quasi-Hopf algebra, you can obtain directly from the co-invariant, okay? And then we can deform and obtain a quasi-bialgebra, okay? Also, it's important here that the deformation is you can obtain the deformation of the reformation of the cross of the
Cross-coalgebra, cross-product coalgebra is just the formation of the co-invariant. In the case of the co-invariant, you can deform only the co-invariant and then obtain the co-multiplication. The formation is very clear, it's very natural, and it's important. And also, in this later we show that the quasi-Hopf is also present. If you start with a quasi-Hopf, you deform using the cocycle, then you obtain also a Hopf algebra, a quasi-Hopf algebra. Okay, and then okay, I will present one example, one familiar example, taking what is recently introduced, the symplectic fermion quasi-Hopf algebra. It's a very nice object. You start with okay, this is the definition. We start with root of units q dot square equal to -1 to the n. Okay, depending on the n you want to obtain. And it's, as you see, you have an element k, okay? An element k, the order 4, you have the cyclic group, and the cyclic group you add, like in the case of the enveloping algebra, you add in the deforming enveloping algebra, you add the generator Fj plus and minus, and satisfy this relation. You can obtain the delta, the co-multiplication, okay? These are, you have an explicit definition of them. This was introduced by Runkel in his paper with a collaborator. And this structure gives you a quasi-Hopf algebra. It's a very nice quasi-Hopf algebra. This is the reassociator. You have a nice definition from the reassociator and also the antipode. The base, you can describe the basis for this OQ, and you have a description for the basis. And you have a structure with an algebra, coalgebra projection. We are in our setting, okay? You have the algebra H, is the algebra generated by K, the order 4, the element of order, the cyclic group order 4. You have inside the algebra, and you have a projection defined over the element in the basis. Okay? You can define a projection, and this is a splitting. Okay, then we know that because you have this, that this OQN is determined by the pre-Hopf algebra C in one cycle. And then we compute, here in the theorem, we compute explicitly what is the coalgebra and what is the one cycle. That gives you the construction. And then we recognize that this OQN, this fermionic quasi-Hopf algebra, is exactly an example of our construction, our general construction, given by the usual cross-product and an algebra defined by the deformation. Okay, we also obtained some example for the 8-dimensional quasi-Hopf algebra introduced by Ettinghoff and Jalaki, and we compute all the two cocycles, and we also, but unfortunately, we thought that maybe we can obtain by deformation new structure of 8-dimensional quasi-Hopf algebras because they are not completely classified, but we realized that all the deformation is the same. If you obtain isomorphic to your first, okay, this is the definition of the quasi-Hopf algebra. I'm going to be in detail. But this we have the complete computation of the cocycle, but I said, unfortunately, we are not obtaining new example of quasi-Hopf algebras in this case by deformation of the two cocycles. Even we know the two cocycles, they are not so complicated in this case. I will compute all of them. Okay, okay, I will stop here. Okay. Thank you very much, Blas. Thank you. Questions? Remarks? Yes? Thanks for this nice speech. Thank you. Just a simple question, like the name of the conference, we have the application. Are there applications in other disciplines like engineering or physical or chemistry? Thanks. Microphone. Microphone. Use the microphone. The microphone. Yes, I didn't understand your question. What is applications?
Application. In chemistry, in different... Some application for this. Okay, well, we have to find new example of, well, I said the classification of quasi-Hopf algebras, finite-dimensional quasi-Hopf algebra is very open. We don't know so much about the classification of quasi-Hopf algebras. And then, okay, this would be nice to have a new example constructed by the formation of the quasi-Hopf algebra. And okay, in general, you see that there are symmetries, no? That they are not really given by Hopf algebra, but quasi-Hopf algebras. And then you can see that maybe you can obtain some information for the symmetries that you can obtain for quasi-Hopf algebras, not for Hopf algebras in some cases. Okay, and then I hope this could have some application, no, for different fields where the symmetries for Hopf algebra has been also useful. Okay. Another question? Thank you for the explanation. I see we have a group element in your examples. It's possible to have a primitive element. My second question is possible to generalize this for weak Hopf algebra? It's possible. It's very complicated, but I don't know if it's possible. In weak Hopf algebra. Yeah. Weak B algebra and weak Hopf algebra. Okay. When you deform the epsilon. The weak Hopf algebra is inside the Reed theory. Okay, it's an example of Reed theory. But of course, we don't do the. And then I think that the formation of weak could be obtained because it's one example of this more general Reed theory. In the Reed theory, one of the motivating examples with the weak Hopf algebras. And then I hope it will be possible to obtain the theory in this particular case. Other questions? If not, maybe one question. If you consider Hopf algebra as a quasi-Hopf algebra with the twist being the identity, what will be this double wreath product you got there? Well, I said this is a generalization of the cross product. Cross product. Generalization of the cross product. Yes, you have a more general construction of the cross product. Yeah. And another question, maybe this black product and the white product, is it a generalization of this Manin product, black and the white product? You know, the Manin. Yeah. No, I don't think so. No. Maybe the last question. Are there any cohomology controlling this last deformation you mentioned? Oh, this is complicated, yeah. Or this deformation, I don't know, no. You don't know, okay. No. In this general setting, I don't know even for, could be. I didn't think about that, yeah. Okay. No, but, could be. Even twisted deformation, I thought also you can make twisted deformation for wreath or some kind. This is not normal. Yes. Okay. Thank you very much. Let's thank all of the speakers of the morning session. Now you deserve a lunch. Now we are going to head to another building where they prepare the lunch for us. And since we are a little bit late, according to our schedule, I suggest that we postpone our afternoon session, and we will start at 2:15. Is it okay? Thank you. Donc on va dans un autre bâtiment, c'est le bâtiment, c'est l'amphithéâtre 1000 places. Et ça sera servi dans le hall.
Donc, bonjour tout le monde. La première conférence de cet après-midi sera présentée par le professeur Sofiane Bouharouj de New York University Abu Dhabi. Il nous parlera sur Flat Euclidean Leibniz Super Algebras. À vous la parole. So thank you very much for the introduction. Of course, it's a big pleasure to be here in Bejaia, so thank you very much for the invitation. I should say this is the first time I'm giving a talk in my country, here, Algeria, and really, I'm very, very pleased to be here, really. So I have decided to talk about a certain class of Leibniz superalgebras that I'm going to call flat Euclidean. So, of course, I'll explain the terminology a little bit later, but what I have decided to do is to explain the origin of the problem. In fact, the problem comes from an old problem of differential geometry where people want to describe some Lie groups or the geometry of some Lie groups. So, as I said, although the problem I'm going to describe is purely algebraic, and I'm going to tackle it in an algebraic way, the motivation comes from differential geometry. As a matter of fact, this is a joint work with Saeed Ben Ayadi and Hamza El-Awali. So let me start. So this is how I'm going to organize my talk. So I'm going to start with the problem. We will try to do it in a more general setting and a certain class of non-associative algebra called Leibniz superalgebra. So here I'm going to define what Leibniz superalgebra is. I'm going to define the Levi-Civita product, and I'm going to describe another subclass called flat quadratic. So the idea is try to understand the structural theory of this class of superalgebras. And at the end, I will introduce actually a very powerful tool to study this kind of this Leibniz superalgebra. So let me start with something very, very elementary, and I'm sure that all of you, or most of you, know this notion. These are basic things from the differential geometry of Lie group. So we start from a Lie group, and if I take the tangent space I the identity, this is going to be, of course, a Lie algebra. Now, what we can do is that if you have an element of a Lie algebra, I can construct a vector field or a left invariant vector field, and the way we're going to construct it is like this. So U plus at A is the differential at the identity of the left translation. So I'm going to use this object later to define the Levi-Civita product. Right. So now I'm going to suppose that the Lie group is pseudo-Riemannian. What does it mean? It means it has a metric, a pseudo-Riemannian metric that is left invariant. Now, this means the following, that it has to be smooth,
So, well, because we are going to derive somehow later, then if I take specialized at any G, this is going to be a symmetric and non-degenerate form. And moreover, the left translation needs to be an isometry, which in practice means this formula. So now why we need this? Because all the information of the metric will be evaluated at the identity. So basically, we just need to look at the Lie algebra level. Right. So, and again, I know that most of you know these notions, but these are important for me to explain what it comes next. So what is a pseudo-Riemannian? If you have a pseudo-Riemannian Lie group, then the associated Lie algebra is going to be called either pseudo-Riemannian or I call it pseudo-Euclidean. Usually the word pseudo-Euclidean is reserved for Lie algebras, and the terminology pseudo-Riemannian is reserved for Lie groups. Right, so in particular, if the metric is positive definite, so this is going to be called, the group will be called Riemannian if it has signature n-1 and 1. This is called Lorentzian, and I want to make sure that Rani is here. Rani is expressed on, he's sleeping. So, okay, so another thing. If we have a Lie group, we can define a connection. Basically, what is a connection is to be able to derive globally instead of locally. It's called torsion-free if this commutator is the product of the vector field. And it's called compatible with the matrix if nabla of mu is equal to 0, which in practice means this. Now, of course, we can do this on any manifold. If you have a Riemannian manifold, there exists a connection that is compatible with the matrix, but if I want to do it on a Lie group, the mu has to be left invariant, which means that this part is 0, then this formula turns out just to be this formula only. So again, I'm going to use this formula a little bit later. Okay, so now I'm ready to introduce a very, a very important product. It's called the Levi-Civita product. So if you have, so I'm going to define a product on the Lie algebra. So U bullet V, U and V are elements of the Lie algebra. There are going to be nabla of V plus, which is the left invariant vector field I just defined previously. This one here. And along the vector field U plus evaluated at the identity. Now, the Levi-Civita product satisfies two very important properties. I'm going to need it later. So as you can see, the left-hand side means that the commutator of U and V is the Lie bracket, and this property, which means that's the invariance. So the goal is to introduce this Levi-Civita product in a larger class of non-associative algebra, not necessarily Lie. And each time you have to take into considerations these two operations as well. Right, so the best or the efficient way to compute the Levi-Civita product is by the famous Koszul formula, which is this one. So this is how we can compute this in practice. So this is the Lie bracket, and this is the bilinear form. You just apply the formula, and you'll be able to compute the Levi-Civita product. Again, so now some notions from differential geometry. Again, if you have a connection, we can define the curvature. And this is how we can define the curvature for any connection, in particular, this connection on the Lie group. And a pseudo-Riemannian Lie group is called now flat if the curvature vanishes identically. And in the Lie algebra level, is going to be called flat pseudo-Euclidean Lie algebra. So again, because I want to define this on any non-associative algebra, I have to make sure that this is going to be algebraized. And the idea is that if I take this evaluated identity, it turns out to be, so this formula turns out to be this formula, very, very algebraic formula, which is LU here, stands for the left multiplication with respect to the Levi-Civita product. And again, because everything is left invariant, so the curvature can be computed exactly at the identity. Right.
So, okay, so these are just basic notions from differential geometry that are needed for me to introduce the main origin or the origin of the problems. It is a very, very beautiful theorem of Milnor, proved in 1976, and it says the following. So basically, Milnor wanted to characterize all Riemannian Lie group, and the theorem tells you the following. So Riemannian Lie group is flat if and only if the Lie algebra can be decomposed into direct sum of two components. So this is B here is a Lie algebra. So this is an abelian, by the way. And this is also an abelian ideal now with respect to the Levi-Civita product that I have introduced, this Levi-Civita product. And the map adjoint is going to be antisymmetric with respect to the bilinear form. So this is really, really very deep theorem, tells you if the geometry of these Riemannian Lie groups basically is captured by its Lie algebra, and to be flat, you just have to look at the Lie algebra, and if you see that its Lie algebra decomposes like this, then your Lie group is flat. So the idea now is try to understand this theorem in more general setting. For example, what happens if I change Riemannian with Lorentzian, for example, or if I change Riemannian with pseudo-Riemannian in any signature. We can also ask the question, what can we say if you have now any non-associative algebra? But here, again, we have to be careful, because if I consider any non-associative algebra, maybe we don't have a geometry behind the scene. But nevertheless, we can define the notion of flatness, and when we want to understand the structure of a certain type of non-associative algebra. And this is what I'm going to do now in the case of Leibniz superalgebras. Now, as a consequence of this theorem is that non-abelian nilpotent Lie groups cannot be flat Riemannian. In fact, they are two-step solvable because of this decomposition, so they have to be two-step solvable, but they cannot be nilpotent, because if it's nilpotent, then I can find an isotropic vector, meaning a vector orthogonal to itself, and that contradicts the fact that the metric is Riemannian, or signature n 0. Now, if you consider the Lorentzian case, things start to be more complicated and maybe, I would say, richer, because it happens that in the case of pseudo-Riemannian metrics, the Lie algebra can be nilpotent. And we're going to see an example by Guideri a little bit later when he constructed an example of a Lie group that is nilpotent, admitting a flat Lorentzian metric. Right, so, okay, so let me give you just a quick example. So this is, for example, the Euclidean group E2. This is the Lie algebra associated with it. And we can define, well, this is flat. If I take the orthonormal metrics with respect to the basis, this is going to be an example of a flat Riemannian group. Now, this is an example of this group, very famous group, the three-dimensional Heisenberg Lie group. It has an important, it has a flat left invariant Lorentzian matrix. It is nilpotent. This is its Lie algebra. This is how we can define this left invariant metric. Right, so let me go back to this result by Guideri, that he showed that if he characterized two-step nilpotents. So he said any connected two-step nilpotent Lie groups admit a flat left invariant Lorentzian matrix if and only if G as a group is isomorphic to a non-trivial central extension of the three-dimensional Heisenberg H3 with Rn. But of course here, this is valid only for two-step nilpotent. Now, this is where things start to be interesting. So this is a generalization of a result by Guideri. So this is the result by Aubert and Medina when they show that now every Lorentzian nilpotent Lie group is flat if and only if its Lie algebra is going to be a double extension of a Riemannian abelian Lie algebra. So I haven't defined yet what a double extension is, but I'm going to define it in the next slide.
I just want to make some comments. For example, they show that this Lie algebra has to be at most 3-step nilpotent. And perhaps that's the best way to approach this mean-norm theorem. So I think, and that's my personal opinion, is I don't think that we have a nice description or nice decomposition like this, like in the case of Riemannian Lie group. For example, in the super groups or super Lie algebras, I don't think we have a decomposition like this. So this is perhaps just specific to the Riemannian case. So in my opinion, the best way to generalize mean-norm theorem is indeed this notion of double extension I'm going to explain just in a moment. So the notion is very technical, and I have preferred to give you why we need it first, because of this theorem, and then I'm going to explain it later. So it's a little bit technical, but hopefully I will manage to explain it. So what is the notion of double extension? So we start from any flat pseudo-Riemannian Lie algebra B with a non-determinate symmetric bilinear form. So I'm going to extend it, I'm going to make it bigger. So I take B and I add 2-dimensional vector space, and I'm going to define a bracket, a Lie bracket on G. And the way I'm going to do it in such a way like this. For example, the bracket, the new bracket of AB on G will be the old bracket plus kind of deformation, as you can see here. Now, D and act on A by this formula, and D acts on E by this formula. So D and Xi are going to be linear map. Mu is going to be a constant, and they have to satisfy these conditions. So now you're going to ask me why I need this condition. Well, that's because I need this to be a Lie bracket. That's why we require these conditions. So now the existence of a D and Xi always is guaranteed. For example, I can take D to be 0 and Xi to be 0, and it works perfectly. But in practice, these D and Xi are not necessarily 0. Now, well, if I introduce this notion without this theorem by Medina and Aubert, you probably would have asked me the following question: why do I need to do this? Why do I need to extend a Lie algebra structure from B to G in a sophisticated way like this? Look technical, and why we need to do this? Well, my answer to such a question is this theorem by Aubert and Mina, because he said that such a Lie algebra, G, has to be necessarily a double extension of a smaller Lie algebra through this process here. I just described it for you here, it's just a process of double extensions. Now, the thing about Lorentzian case is that G has to be a double extension of Riemannian abelian Lie algebra, which means that the Lorentzian case is reduced somehow to the Riemannian case, in some sense, meaning that the Lie algebra B has to be Riemannian and abelian in this case. Yeah, I think it's mostly, yeah. Thank you. Right, yeah, I'll correct this, yes. Right, so, okay, so I just explained this notion of double extension. Yeah, so again, so I'm gonna just here say a few words because that's not actually my talk. So at the beginning, so we described the Riemannian case, then the Lorentzian case, and then we may ask what happened if I consider the case of signature 2 and n-2, and things start to be a little bit more complicated. For example, there is this result by Boussetta and Lebzewi, where they showed that any pseudo-Riemannian nilpotent, it is important to be nilpotent, by the way. The group has a signature 2 and -2 is flat, if and only if its Lie algebra can be obtained as a double extension from a nilpotent Lorentzian Lie algebra. So again, the problem is reduced to somehow to the Lorentzian case. And in fact, in the case of Lorentzian Lie algebra, we know that it's nilpotent and the index of nilpotency is 3. We may ask the question, what happened in the case of signature 2 and -2? And that's again answered by
by this gentleman, where they show that now it's at most 5-step nilpotent. So things start to be more complicated. Right, so let me just raise this problem. So the problem is still open. The question is, can every flat pseudo-Riemannian nilpotently algebra be constructed via successive double extension? So far, we have just the case 2 and n minus 2. So if you take signature P and Q, we don't know, yeah, but probably, I would bet that this is true, but we don't know how to do it yet. Okay, so far it's just what I have explained is just a history about the origin of the problem. And you can see now the problem comes from differential geometry. So now I'm going to move to algebra now, and I'm going to explain and introduce results from the algebraic point of view. The thing is that maybe there is geometry behind the scene, or maybe not, but I cannot tell you. Like, for example, some people told me that there are some research on geometry related to Leibniz algebra, but honestly, I don't know. Or maybe some Novikov algebras and kind of non-associative algebra. But honestly, I don't know. So I expect some questions from you saying, okay, you have the algebraic part, what is the geometry part? My answer to this question is, well, I don't know yet. Maybe in the future. So let me tell you what I'm trying to do now. So this is where our result started, is we want to do this, all these constructions on any non-associative algebras now. And the first thing we should do is to define the Levi-Civita product. Now, it's really surprising that nobody did this before, because Levi-Civita product is really, really important in differential geometry, and nobody managed to do it on any non-associative algebra, and really, the results is striking. So I'm going to explain to you. So here is a non-associative superalgebra, really non-associative, anyone, Lee, Leibniz, Novikov, left symmetric, whatever. And I have a non-degenerate symmetric bilinear form. And well, in this case, I'm going to call it pseudo-Euclidean non-associative superalgebra, meaning this is just an operation, and this is just a non-degenerate symmetric bilinear form on it. Now, this is the first result, really striking result. In fact, if I consider non-associative superalgebras, then the Levi-Civita product comes with 2 products now. So the first one is a star, and the second one is a bullet, and they satisfy these 2 conditions. Probably you have recognized this kind of flatness, and this is the invariant. Now, this product is unique, and it can be computed as follows. For example, we have kind of a Kosul formula to be able to compute the star formula by this. Once I have the star, I can compute the circle operations from this formula number 2. So what is really striking here is that if I consider a non-associative algebra, the Levi-Civita product comes with 2 operations at the same time instead of 1 operation. Now then you're going to ask me what happens if it's Lie, for example. Well, this is the answer. If it's super anti-commutative, for example, in the case of Lie superalgebra, this star is going to be minus the circle. And if it's super commutative, then this star is equal to the circle. And then this product, which consists of 2 operations, star and circle, this is what we're going to call Levi-Civita product in the setting of non-associative superalgebras. This leads to the following definition. If I have an algebra with 2 operations, I'm going to call it D superalgebra, maybe di superalgebra, meaning it has to satisfy these 2 conditions at the same time. Right? Any questions? Okay, so let me move on. So now I'm going to study a special class of non-associative algebra. They're called Leibniz. So in the case of Leibniz algebra, either I can take left or maybe I can take right. The 2 categories are equivalent, they are the same, meaning either I can study left Leibniz superalgebra or I can study right Leibniz superalgebra. Their structure theory are more or less the same. But they are not different. If they are different, meaning if
they are the same. If a non-associative algebra has a left and right Leibniz structure, then in this case, I'm going to call it a symmetric Leibniz algebra. Now, perhaps you have recognized this identity. This means just the left multiplication is a derivation. This just means that the right operation or right multiplication is a derivation, and hence why this name left and right Leibniz superalgebra. So yeah, so what we want to do now is to try to understand these kind of superalgebras that are flat. And in order to define flatness, I have to be careful because we are in non-associative setting here. This is the definition of flatness. And as you can see, it's defined in terms of left multiplication, and there are three operators now to control. So K1, K2, K3. Now, as you can see, this more or less looks like the usual curvature for Lie algebras, but then you have to take care of K2. Now, in fact, in the case of Lie superalgebras, then as you can see that this circle is minus the star, and all these K1, K2, K3 are going to be the same. And as you can see, this is perhaps you have recognized already that's the curvature in the Lie setting. Now, you may ask me then why I define the curvature like this. And again, although the definition is algebraic, the motivation comes from geometry. Perhaps if I know that most of the people here knows a bit of differential geometry, so it comes from this formula, which is kind of Bianchi identity. So if you compute this, this is going to be 0 on a pseudo-Euclidean left Leibniz superalgebra. So, in fact, in the case of Lie, so now this leads to the following definition. A pseudo-Euclidean left Leibniz superalgebra is called flat if these three components are going to be equal to 0. And I just explained previously that if you have Lie now, a Lie superalgebra, then they are all the same, equal to the usual curvature tensor K, which means flat, meaning that K is equal to 0. So as you can see, all these definitions come from the differential geometry, and the flatness is just saying that these curvature tensors are going to be 0. Okay, so now we know what is a pseudo-Euclidean left Leibniz superalgebra. Well, it's a left Leibniz superalgebra with a pseudo-Euclidean bilinear form for which the curvature tensor is equal to 0, meaning K1, K2, K3 is equal to 0. And the goal now is try to understand the structured theory of this type of Lie superalgebra. But that's actually my title of the talk. So, well, here I give an example. So this is a four-dimensional left Leibniz superalgebra. These are how the structure of the superalgebra looks like. Here, the even part is E1 and E2, and the odd part is F1 and F2. This is a symmetric bilinear form. As a matter of fact, it's odd. I mean, people who knows superalgebra knows what I mean by odd here. And this is how the Levi-Civita product looks like. In fact, here, star is equal to the circle. That's because it's supercommutative. Okay, and in fact, this algebra is flat with respect to this bilinear form and with respect to this Levi-Civita product as well. So this is just to give you an example here. And in fact, in the paper, we even classified Leibniz superalgebra that are flat till dimension 5. We have the list of these Leibniz superalgebras. So maybe I have just 5 minutes. I'm going to introduce some of the main results, and then I have to stop. All right, so that's the first result. If you have a flat pseudo-Euclidean left Leibniz superalgebra, it has to be symmetric, meaning it has to be right Leibniz as well, which, as explained, was not always the case. In fact, the proof is not very complicated. You just have to combine the idea that this algebra is flat. This means that these tensors K1, K2, K3 are going to 0, and use the fact that we have an identity given by left Leibniz identity. So not very, very, very complicated. Right. So now what I'm going to do is to link these left Leibniz algebra to some commutative and supercommutative algebra. So
These are very well-known constructions. If I have a non-associative superalgebra, I can define, this is called usually the Lie bracket, this is called the Jordan product, the Lie product and the Jordan product. So this is given by this formula like this, and this is going to be given by the formula like this. This is anti-supercommutative, this is supercommutative, which means that I have constructed a new supercommutative superalgebra that I'm going to call it A minus, which is the same underlying vector space is A, but the new product is this product here. A plus is going to, the underlying vector space is the same as A, but the new product is going to be this Jordan product. And the thing is, how can we link these algebras to the Levi-Civita product, or to the left Leibniz structure? So, for example, this is another result. In fact, remember that the Levi-Civita product has two components, star and circle, and we were able to decompose this star product as the sum of two products. Now, these left-hand side triangle, this is the right-hand side triangle, sorry, is the Levi-Civita product associated with this algebra, and this is the left-hand side triangle, which is the Levi-Civita product associated with this supercommutative algebra. Right. Okay, so again, perhaps I should state this theorem and I have to stop. Again, there are many, many results in the paper, and I don't have time to explain everything in detail, so I have chosen I have selected just a few results. For example, this one, it tells us that if I have a pseudo-Euclidean left Leibniz superalgebra, then it's flat, if and only if the following conditions are satisfied. So A minus, remember A minus is this algebra with, here, A minus, here is this algebra with the Lie bracket. So it has to be flat as a Lie superalgebra now. And then these two conditions are satisfied, this equation, sorry, has to be satisfied. So in fact, the structure of flatness is not enough to be captured by the flatness of A minus, but you need extra conditions to be able to capture the flatness of the left Leibniz structure. Yeah, so I promise this is the last theorem. So this is, I think, beautiful. Now I want to know when a Leibniz superalgebra is a Lie superalgebra. And in fact, it's captured by this ideal. It's called the Leibniz ideal. It's very elementary to show this is indeed an ideal. And it says the following: if this Leibniz ideal is non-degenerate as an ideal with respect to this bilinear form, that it is Lie. So this Leibniz algebra turns out to be just a Lie superalgebra. In particular, if you have a left Leibniz algebra and you know beforehand that it is non-Lie, then the space is degenerate. Now, this is very important a little bit later if I want to introduce double extensions, but I don't have time for this. But somehow, the fact that Leibniz becomes Lie, it's really captured by the fact that this ideal is going to be non-degenerate with respect to the bilinear form. Yeah, so I actually, just to let you know, I have prepared a lot of slides, but unfortunately I don't have time, so thank you very much. Merci, M. Barouch, pour votre présentation. Y a-t-il des questions? Thank you very much for your nice talk. Simple question. According to the curvature Q1 and Q2, can you say it? Yeah. Because you assume that it's for the flatness. They are all zero, isn't it? Yes, so... The question is, without to be zero, but is Q1 equal Q2 equal Q3? Can we get something? Oh, yeah. Honestly, yeah, I really don't know. So, yeah, so I understand your question. If K1 is a K2, K3, we are more or less like in the Lie super case. So, I cannot tell you what we can say about the structure of this kind of left Leibniz superalgebra. So, I think it's an interesting question. I think it's worth trying to see. But I cannot give you a decisive answer now. Thank you very much. Yeah.
What about the even part of the superalgebra? Is it, what about the even part of the pseudo-Euclidean Leibniz superalgebra? The even part, is it Leibniz? Is it Euclidean? Yeah, as usual, if you take the even part, it inherits the same structure. Like it's indeed left Leibniz, Lie algebra, yes. Now, if I start by an even path, can I construct something about it? Yeah, this is not always easy. If you start from a Lie algebra and you're going to build a superalgebra, it's really complicated. So you may say, okay, so I can add an odd part. I'm going to say that G1 is a module over the even part. This is perhaps you can do. You can take any module over G0. You can do that. But the problem is how you're going to control the bracket of odd elements, because you have to make sure that the Jacobi identity is satisfied. This is really, really the hard part. So yeah, to answer your question, it's not always, I would say it's difficult to build a superalgebra from a Lie algebra, or let's say left Leibniz superalgebra from Leibniz, left Leibniz algebra. It's not always easy, yeah. Thank you very much. Sure. Here we know that for Leibniz algebra, it can be integrated into some array structure, generalizing this Lie group structure. Then what about the geometry? Yeah, okay. No, I was expecting this question from you and from Ghani. So to be honest with you, you are the one who told me that there is a geometry behind this Leibniz algebra, but I was lazy enough and I didn't study them, so I really, really don't know. And in fact, we can push the question even further. If I take any non-associative algebra, is there a way we can find geometry that is captured by the non-associative case? For example, what I am trying to do now is for Lie superalgebra, because for Lie superalgebra, we have a supergroup, and I try to discuss it with Alexander Zubkov, that you already know very well. He tried to explain to me that there are some people who are doing differential geometry on a Lie supergroup. And so the goal now is to see, for example, if this, do you have a version of this Minot theorem in the supergroup? Even Riemannian supergroup. I really don't know. That's really would be a very interesting question to answer for this. Yeah. Y a-t-il d'autres questions? The slide is that you come out. Is it a particular case of the pseudo-Euclidean case, the flat quadratic Leibniz superalgebras? Okay, so imagine I give a presentation and define a flat Lie algebra or superalgebra, whatever, without mentioning any differential geometry behind the scene. You would probably ask me why I'm doing something like this, why I'm taking a subclass of Lie algebra or Lie superalgebra and I'm studying their structure. So the idea is, as I explained, everything comes from differential geometry. So this notion of flatness is a notion coming from differential geometry. But it turns out that I can define it at the algebra level, and therefore I can define it on any non-associative algebra. In fact, as you can see here, this Levi-Civita product makes sense, this one, on any non-associative algebra. However, this is valid only for left Leibniz. So it's an open question to see what is this curvature if you take any non-associative algebra. If you take, for example, I don't know, Novikov algebras, for example, or maybe Tortkara algebra. So yeah, we don't know. What you know, what is the curvature tensor in this case? But again, this notion of a curvature comes from differential geometry. That's why I feel easy for me to define it like this. Thank you very much. Sure.
Donc, on remercie encore une fois M. Barouch. Merci beaucoup. M. Trabelsi. Je vais vous présenter M. Trabelsi. Donc, le deuxième conférencier, c'est le professeur Nadir Trabelsi de l'Université de Sétif. Il nous parle de on groups with proper subgroups satisfy some properties. Voilà. Thank you. I would like first to thank the organizers for inviting me to this conference. So I will speak about groups whose proper subgroups satisfy some properties. This is a joint work with Atlian, Badis, and Dimi. If X is a class of group, then a group J is said to be a minimal non-X if it is not an X group, while all its proper subgroups belong to X. This is classifying the minimal non-X group is an old problem. It goes back to Miller and Moreno in 1903 when they characterized finite minimal non-abelian groups, and also in 1924 when Schmidt characterized minimal non-nilpotent groups. Since there, the minimal non-nilpotent finite are called Schmidt groups. In the infinite case, let me give a definition. A group will be said locally graded if every non-trivial finitely generated subgroup has a non-trivial finite quotient. This means that locally graded groups has no infinite, simple, finitely generated. In general, when we study minimal non-X group, infinite minimal non-X group, we work within the universe of locally graded group, because in order to avoid Tarski groups are infinite group, finitely generated and simple, and whose proper subgroups are finite.
There are examples of Tarski groups. They have constructed by Olszewski in 1980. This following Olszewski, this group have a complicated structure, so and moreover, Tarski group, proper subgroup of Tarski group are finite and cyclic, and most of the class of groups contain finite group and abelian group. So because of the presence of these groups, we restrict ourselves to locally graded groups to avoid Tarski groups. In the infinite case, the first paper that appears on infinite minimal X group was published by Newman and Weigold in 1964, and then gave a complete classification of infinitely generated minimal non-nilpotent groups having a maximal subgroup. Here, infinitely generated for minimal non-nilpotent is equivalent to say that the group is locally graded. So Newman and Weigold assumed that their minimals have a maximal subgroup. Later, Howard Smith in 1997 completed this classification by considering minimal non-nilpotent group without maximal subgroup. Before continue, I give the definition of a Cherenkov group. It is defined as an abelian by finite group which satisfies the minimal condition on subgroup. Satisfying the minimal condition on subgroup means that we can, the group cannot has an infinite strictly descending chain of subgroup. And abelian by finite means that the group has a normal abelian subgroup and the index of this subgroup is finite. Pegoraro and Napolitani and Pegoraro in 1997, and later Assar, proved the following theorem: let G be a locally graded group if proper subgroup of G are nilpotent by Cherenkov, then so is G, which means that there are no minimal non-nilpotent by Cherenkov group in the class of locally graded. In fact, Napolitani, Pegoraro, and Pegoraro proved that locally graded group whose proper subgroups are nilpotent by Cherenkov is either nilpotent by Cherenkov or it is a perfect locally finite P group for some prime P. And later Assar proved that a perfect locally finite P group whose proper subgroup are nilpotent by Cherenkov cannot exist. Let's give the definition of subnormal subgroup. No, not subnormal, but a Bayer
A Bayer group G is a group in which every cyclic subgroup H is subnormal. Subnormal means there are a finite series between H and G. So there exist finitely many subgroups such that H0 equals H, which is normal in H1 and so on, and Hn equals G. It is, we know that nilpotent groups in a nilpotent group, every subgroup is subnormal. So nilpotent groups are Bayer, and Bayer groups are locally nilpotent. Inspired by the result of Assar, Napolitani, Pegoraro, Badis, and myself, prove that if G is a locally graded, and if proper subgroup of G are Bayer by Chernikov, then so is G. Here, I will give a result of this type. With Atlian, Badis, Dinmi, and myself in 2026, we proved the following result. If G is a locally graded group, and if a proper subgroup of G are locally nilpotent by Chernikov, then so is G. So this is a result is similar to the result of Assar and with the result of Badis and myself for another class of groups. I will give the proof of this theorem. First, in the proof, we will use the following notation. Ln denotes the class of locally nilpotent groups. C will denote the class of Chernikov groups. F, the class of finite groups. And Mnx is the set of minimal non-X groups. Alors, some preliminary results. The first one, we proved that the minimal non-locally nilpotent by Chernikov does not have any non-trivial Chernikov quotient, which means that there are no normal subgroup n in the minimal G, such that G over n is a Chernikov group. Since finite group are Chernikov, the minimal non-locally nilpotent by Chernikov G cannot have a subgroup of finite index. We say in this case that the group is F perfect. The second result, the product of two normal locally nilpotent by Chernikov subgroups is likewise locally nilpotent by Chernikov group. From this, we can deduce that the minimal non-locally nilpotent by Chernikov cannot be the product of two normal locally nilpotent by two normal proper subgroups. The third result, our minimal non-locally nilpotent by Chernikov cannot be a simple group, which means that this group has at least one normal subgroup, which is a proper subgroup and which is non-trivial. Now, the proof of the theorem is in 2 or 3 steps. The first one, we proceed by, we assume for a contradiction that G is not locally nilpotent by Chernikov. We have to prove that G
is locally nilpotent by Chernikov. So since all proper subgroup of G are locally nilpotent by Chernikov, if we assume that G is not locally nilpotent by Chernikov, this means that G is a minimal non-locally nilpotent by Chernikov. We will prove that our group is a perfect group, which means that G equals its derived subgroup. Assume that G is different from G prime. If G over G prime is the product of two proper normal subgroups, say A over G prime and B over G prime, this gives that G equals the products A and B, where A is a proper normal subgroup of G, and B also is a proper normal subgroup of G, so that G will be locally nilpotent by Chernikov by using the lemma 2, the product of two proper normal locally nilpotent by Chernikov is likewise a locally nilpotent by Chernikov, which is a contradiction, or which contradicts our assumption that G is not locally nilpotent by Chernikov. This gives that G, the group abelian G over G prime, cannot be the product of two proper subgroups. It is well known that in this case, this group abelian should be a P group, and it is either cyclic or quasi-cyclic. Clearly, cyclic P group, it is finite, hence it is Chernikov, and it is easy to see that quasi-cyclic group is also Chernikov. So that is a Chernikov group because it is abelian and it satisfies the minimal condition. Why is it satisfying the minimal condition? Because quasi-cyclic group has all proper subgroup finite and cyclic. So we cannot find an infinite strictly descending chain of subgroup. See, we take a chain from a quasi-cyclic group, the first term of the chain may be equals G, the second must be a proper subgroup, and hence it is finite. We cannot find an infinite subgroups contained in this second subgroup. So quasi-cyclic groups are Chernikov groups, which contradicts the first lemma because we proved that minimal non-locally nilpotent by Chernikov cannot have any quotients which is a Chernikov group. Therefore, G should be perfect. G equals G prime. Second step, we start with a definition. The Hirsch-Plotkin radical of a group, we will denote this by HP of G. It is in fact the product of all normal locally nilpotent subgroup of G, and the product of normal locally nilpotent subgroup is locally nilpotent and locally nilpotent subgroup, which means that the Hirsch-Plotkin radical is the maximal normal locally nilpotent subgroup of G. We can prove that this radical contains not only normal locally nilpotent subgroup, but it contains also all
subnormal locally nilpotent subgroup and also all ascendant all ascendant locally nilpotent subgroup. Ascendant means there is H is ascendant in G, means that there is an ascending series of subgroup between H and G. Ascending series means that this series may be infinite, transfinite. It is not necessarily finite. The second step, we will prove that G over H satisfies the minimal condition, but minimal condition on normal subgroups. This is a less property than the minimal condition. H being the radical of each Hirsch-Plotkin. And to prove this, it suffices to show that every normal proper subgroup N over H of G sur H satisfies the stronger condition, which is min, the minimal condition on subgroup. If we prove this, then G over H will satisfy min N. If we take a subgroup N over H of a proper normal subgroup N over H of G sur H, so we can see that N is a normal. If N over H is a normal in G over H, this gives that N is normal in G, and it is also a proper subgroup of G, and hence N should be locally nilpotent by Chernikov. N being locally nilpotent by Chernikov, then it has a normal subgroup, say M, such that M is locally nilpotent, and N over M is Chernikov. I said about the Hirsch-Plotkin radical that it contains all subnormal subgroup of G. Here we have M normal no N and N normally in G, which means that M is subnormal in G, so that M is contained in the Hirsch-Plotkin radical of G. Here, the subgroup H. M contained in H and H contained in N. N over M is Chernikov. This implies that N over H as a quotient of N over M should be a Chernikov group also. We deduce that N over H satisfies min because Chernikov groups satisfies min by definition, as recurred, and hence we have proved that G over H satisfies the minimal condition on normal subgroup. But now the third step, we will prove that G over H is a minimal locally nilpotent by Chernikov. We know that proper subgroup of G over H are locally nilpotent by Chernikov because this class is invariant by quotient and to prove that G over H is a minimal non-locally nilpotent by Chernikov, it suffices to prove that G over H isn't locally nilpotent by Chernikov. Assume for a contradiction that it is. So by lemma 1,
since G has no quotient, no Chernikov quotient, say G over H is locally nilpotent by Chernikov means or implies that G over H is locally nilpotent by lemma 1, and hence G over H is Chernikov. Why G over H is Chernikov? Because it is locally nilpotent and satisfies the minimal condition on normal sum. It is one noun that locally nilpotent that satisfies the minimal condition on normal subgroup is a Chernikov groups, which gives, of course, by lemma 1 that G over H is trivial, and hence G equal H, and H is locally nilpotent. This gives that G is locally nilpotent, but this contradicts our hypothesis that G is not locally nilpotent by Chernikov. So, a fortiori, it is not locally nilpotent. The final step, the proof of the theorem, we have proved that G over H is a minimal non-locally nilpotent by Chernikov, which has no non-trivial locally nilpotent quotient, because if it has a non-trivial locally nilpotent quotient, since G over H satisfies the minimal condition on normal subgroup, this quotient being locally nilpotent and satisfying this minimal condition should be Chernikov, which is a contradiction. So, as a minimal non-locally nilpotent by Chernikov, it is not simple by lemma 3, and hence it is not simple means we can find a normal subgroup, proper normal subgroup, and non-trivial, and one such that non-trivial means that it contains properly the subgroup H, and it is properly contained in G. Clearly, we have the third theorem of isomorphism. G over N1 is isomorphic with the quotient of G over H and the subgroup N1 over H. Since this means that G over N1 is a quotient of the group G over H, and since G over H has no quotient which is locally nilpotent, we deduce that G over N1 is not locally nilpotent. And hence it is not locally nilpotent by Chernikov, because if it is locally nilpotent by Chernikov, we can remove the quotient Chernikov by lemma 1. And hence, G over N1, since it is not locally nilpotent by Chernikov, it is likewise a minimal non-locally nilpotent by Chernikov, because its proper subgroups are clearly locally nilpotent by Chernikov. Therefore, as a minimal non-locally nilpotent by Chernikov, it cannot be simple by lemma 3, and hence we can find an N2 subgroup normal in G such that N2 over N1 is not trivial, which means that N1 is properly contained in N2, and N2 is properly contained in G. And as before, which means as for the quotient G over N1, we can prove that G over N2 is also a minimal non-locally nilpotent by Chernikov. This process
G over N2 as a minimal is not simple, so we can find the third subgroup, normal subgroup, N3, and so on. This process cannot stop after finitely many steps. It must stop after finitely many steps. So we can say that G over H is a join of a strictly ascending chain of an infinite, maybe not necessarily countable, strictly ascending chain of proper normal Cherenkov subgroups. Consequently, since Cherenkov groups are periodic, since G sur H is a join of such normal Cherenkov, we can see that G over H is a join of a periodic group, which means that G over H is periodic. And we can say also, if we take an element XH belonging to G over H, and if we take the normal closure, that is the subgroup generated by all conjugate of the element XH in the group G sur H, these normal subgroups should be contained in a term of the ascending chain, which is Cherenkov, and so the normal closure of this element XH to the group G over H is also a Cherenkov as a subgroup of Cherenkov group. So that we know that a group, or more generally, the quotient of a normalizator of a subgroup over the centralizer of this subgroup is isomorphic to a group of a subgroup of automorphism of this subgroup, NGH over CGH is isomorphic, or maybe considered as a subgroup of OT H. Take H here to be the normal closure of the element XH, since it is normal in G over H, the normalizer equals the group. So we have G over H over the centralizer of the normal closure of the element of the subgroup cyclic XH. This is a subgroup of the group of automorphism of XH to GH. Since XH, the normal closure of the subgroup XH, is a Cherenkov group, we know that periodic group of automorphism of a Cherenkov group is also Cherenkov, gives that this quotient is also Cherenkov. We have found a quotient of G as a Cherenkov group, hence it is trivial by lemma 1, which means that G over H will be equals the centralizer. And we know that if the centralizer of a subgroup equals the group, the entire group, this means that the subgroup is contained in the center. So that, and since XH, this implies that XH, the element XH, is contained in the center of G over H, but XH is any element of G sur H, G over H, so GH will be an abelian group.
GH is abelian, hence it will be trivial because we proved that G is perfect. The first step, perfect and abelian gives trivial. Trivial means that G equals H, but H is locally nilpotent, so G also is locally nilpotent, which is our final contradiction. So that G is a minimal non-locally nilpotent by Cherenkov group. There is a second problem, which is related with minimal non-X. This problem, as the title suggests, we assume we take a group of infinite rank, and we suppose that subgroups of infinite rank belong to a class X. Minimal, we assume that all proper subgroups belong to the class. Here, we assume only that proper subgroup of infinite rank, and we will prove that all proper subgroups belong X, which means that if bigger subgroups satisfy some property, then all proper, then less bigger also satisfy this property. We start with the definition of the rank of a group. A group is said to have finite proof rank, the positive integer R, if every finitely generated subgroup of G can be generated by R elements. And R is the last thing. Okay. R is the last positive integer with such property. If such integer do not exist, we will say that G has infinite rank. The problem is we consider locally soluble by finite group G of infinite rank, such that its proper subgroups of infinite rank belong to a given group class X. And the problem is, does G belong to X? At least does every proper subgroup of G belong to X? We remark that we restrict ourselves to locally soluble by finite. Locally soluble by finite is a subclass of locally graded group. Why? Because the behavior of locally graded group of finite rank is unknown. This is a reason of the restriction to locally soluble by finite. There are many results about this problem. I skip and I give our result, last result. We were able to prove that if G is a locally soluble by finite group of infinite rank, with proper subgroups of infinite rank are locally nilpotent by Cherenkov, then so is G. Thank you very much. Merci, M. Tarabelsi, pour cette présentation. Donc, y a-t-il des questions? Donc, Hasni Abdelbasset من Université de Mascara. En français, معلش. Oui, ça m'arrange. Tu as défini les classes de groupe. D'accord.
Donc, la définition de classe, c'est quoi une définition de classe de groupe? Les groupes abéliens, les groupes nilpotents, les groupes... Donc, c'est une famille de groupes qui a une propriété. Une classe. La définition, c'est quoi une classe de groupe? Une classe de groupe, j'allais dire. Ça se définit comme étant une classe. Et en plus, si un groupe G appartient à cette classe, tout groupe isomorphe à G doit appartenir à cette classe. C'est une famille c'est une propriété qui est stable par isomorphisme. C'est une? C'est une propriété qui est stable par isomorphisme. C'est ça, invariante par isomorphisme. Elle doit être stable par exemple. Ouais. Mais pas seulement. Pardon, excusez-moi. Toute classe de groupe doit contenir un sous-groupe trivial, c'est-à-dire un sous-groupe qui ne contient que l'élément neutre. Sinon, on n'a pas de classe. Are there some known classes of groups for fundamental groups of manifolds, like polycyclic groups for affine manifolds? Polycyclic group, this is standard in polycyclic is the class polycyclic or the property of being polycyclic is standard in group theory. But what the term that you used before? Because affine manifolds, their fundamental groups are polycyclic. Ouais, so, is there some other classes which characterize some class of manifolds? Are there some classes that... Of groups, of fundamental groups, that characterize some class of manifolds? I don't know. I don't know. Okay, thank you. Manifold, what do you mean by manifold? Variété. Mais variété au sens... variété, une groupe théorie, c'est autre chose. Non, je ne sais pas. Parce qu'il y a les variétés de groupes. Et voilà. Yes, thanks for your presentation. I want if it is possible to give me a concrete example of proper subgroup which verify this property. Sorry. An example, a concrete example, proper subgroup which verify this property. If I take 2Z, is the proper subgroup. Is this property verified in this proper subgroup? Sorry. I ask if there is a concrete example. Yes, un exemple concret d'un sous-groupe propre qui vérifie cette propriété-là. Si je prends le 2Z, is a proper subgroup of Z additive, no? Is this property verified? You ask, the title is satisfy certain property. You speak about properties. Give me an example, a concrete example when we see this, where we see these properties. Okay. We can take, for example, a quasi-cyclic group. We know that proper subgroup of this group are finite.
So we can see that quasi-cyclic group is a minimal non-finite group. It is infinite, and its proper subgroup is finite, are finite. Huh? Okay. Thank you. For example, we can find more examples. Okay. On remercie encore une fois M. Tarbalsi. Donc, on a une pause de 20 minutes, ensuite on reprend.
ميرسي شكرا. Hello everybody. We will start this session of afternoon by introducing Professor Sami Mabrouk from University of Gaza, Tunisia, and he will speak about Rota-Baxter type operators on truces in derived structures. Ah, d'accord. Je vais parler sur les opérateurs Rota-Baxter sur truces. Mon exposé est composé de 3 parties. Première partie, je vais parler sur les truces, heap et le lien avec groupe et ring. Ensuite, je vais introduire la notion des opérateurs Rota-Baxter sur les truces. Et finalement, je vais introduire la notion des opérateurs Rota-Baxter Transformation sur les Algebra qui sont la version algébrique des truces. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un truce? Un truce, c'est une généralisation des anneaux et des braises. En fait, un brace, c'est un ensemble de deux produits de groupe. L'un est commutatif, l'autre est distributif par rapport au produit commutatif d'une façon brace. La notion des trousses, elle est introduite par Thomas Brzezinski en 2020. La notion du heap, elle est introduite par Beer en 1929. Les opérateurs Rota-Baxter sont d'origine de probabilité. Ils sont liés aux équations du Young-Baxter. Dans les algèbres, on utilise les opérateurs Rota-Baxter pour construire des algèbres admissibles. Les opérateurs Rota-Baxter sont introduits par Baxter en 1960. Je vais commencer tout d'abord par définir qu'est-ce qu'un heap. Un heap, c'est un ensemble d'une opération ternaire qui vérifie 2 propriétés. La première propriété, c'est l'associativité faible. L'autre propriété, c'est l'identité de Malserve. Un heap est dit abélien si le crochet ABC égale le crochet CBA. En fait, il y a une relation entre les heaps et les groupes. Si on prend un heap H et un élément E dans H, on définit la multiplication indice E lorsqu'on met le E au milieu. Alors, H muni de ce plis-là est un groupe de plis si H est abélien. Alors, le groupe associé ou le groupe qu'on a défini est abélien. Et le point E sera l'élément neutre pour le groupe qu'on a construit. De plus, l'inverse, moins indice E de A,
elle est définie de cette façon, c'est E, A, E. Le groupe associé à un heap H au point E est noté GHE. Dans l'autre sens, si on prend un groupe, on peut construire un crochet ternaire d'un heap, le crochet ABC, qui est défini par A moins B plus C. Par la suite, on a un facteur entre les deux, un facteur entre les deux objets, les heaps et les groupes. Pour la notion de trousse, elle est introduite par Thomas Brzezinski en 2020. Un trousse, c'est un heap abélien décroché avec une opération bilinéaire associative qui est distributive par rapport au crochet à droite et à gauche. Sous cette forme, tout un nom R plus point donne un trousse par le crochet heap usuel sous cette forme A moins B plus C. Dans la suite, sur Z2, on donne une classification des trousses. Toute trousse sur Z2 par le heap standard, le heap usuel au crochet plus, il est isomorphe à l'un parmi les 8 trousses suivantes. En fait, les trousses 7, 6, 7 et 8 sont isomorphes aux trousses 2 et 3 et 1 respectivement. Si on prend un truss T et un élément 0 appartient à T, on va l'appeler l'observant. L'observant, c'est un élément qui vérifie T.0 égale 0.T. Cet observant nous permet de construire un anneau à partir d'un truss. Si T admet un observant, alors le groupe qu'on a déjà construit à partir d'un heap T au point 0, avec le point qui est associatif, qui est déjà associatif, est un anneau qu'on va le noter T, R de T0. Si on prend T intrusus, alors l'ensemble T croix T admet une structure de trussus donnée par le heap abélien défini dans 1 et le produit défini dans 2. Il est clair que ce produit il est distributif dans les deux sens pour le crochet du heap abélien. Ce trussus est noté T croix T qui est le produit semi-direct de T sur T. Avec Makhlouf, Tawfiq et Hamdani, on a introduit la notion des opérateurs Tabaxter de poids 0 sur un truss. Si on prend un truss T, une application R de T, dont T est dit opérateur Tabaxter de poids 0 avec 0, c'est l'observant. R est dit opérateur Tabaxter de poids 0 si R est un heap morphisme, c'est-à-dire conserve les crochets heap, et R de 0 égale à 0, et on a l'identité suivante, R de x point R de y égale R de crochet, R de x point y, virgule 0, x point R de y, pour tout x et y appartient à T. Une caractérisation très importante pour les opérateurs Rotabax en termes de graphe, si on prend un opérateur Rotabax R de T dans T, de poids 0, alors cette application
R est un opérateur Tabaxer si et seulement si son graphe GR qui est R de X, X, pour tout X appartient à T, est un sous-heap sur le produit semi-direct T croix T. Voilà. Maintenant, on va définir le dendriforme trus. Bon, c'est un trus admissible. À partir du dendriforme trus, on peut construire des trus. En fait, le dendriforme trus est muni de 3 produits avec un absorbant 0 qui vérifie les 5 propriétés suivantes. Bien sûr, le crochet c'est un crochet de vie abélien. Maintenant, on peut construire le dendriforme trus à partir d'un opérateur Tabaxer sur un trus T crochet point. Si on prend R de T dont T, un opérateur de Tabaxer de point 0, on construit les deux produits X right Y and X left Y à partir des opérateurs Tabaxer. Alors T, le crochet mini des lois à droite et à gauche, et 0 est un trus dendriforme. Aussi, si on a, dans l'autre sens, si on a un dendriforme trus, on peut construire un trus si on construit le produit x point y égale le crochet x, x left y, 0 x right y. Donc il y a une correspondance entre les deux, entre dendriforme ring et dendriforme trus. Généralement, si on prend un élément A appartient à T, un hypomorphisme R de T dont T est dit Tabaxer de poids A, si on a la condition suivante, R de X, R de Y égale R de R de X, Y, virgule AX, Y, X, R de Y, si A est un observant, on trouve l'opérateur Tabaxer de poids 0. Voilà quelques exemples. Si on considère Z avec le heap usuel, le heap plus de X ou de N, P égale M moins N plus P, et le produit indice A de N égale à A, on peut définir l'opérateur Tabaxer R qui est égal R de M, c'est le crochet M A M. En fait, R, c'est un opérateur Tabaxer de poids A. Un autre exemple, parmi les classifications, si on prend l'exemple 3, avec les produits sont définis de cette façon, 0, sur Z2, bien sûr, Z2, tel que 0.0 égale à 0, 0.1 égale à 0, 1.0 égale à 0, 1.1 égale à 1. On définit l'opérateur Tabaxer de cette forme, R de 0 égale à 1, R de 1 égale à 0. Alors, cet opérateur est un opérateur de Tabaxer de poids 1. Plus généralement, si on va définir le tridendriforme trus, c'est un heap abélien avec 3 produits qui vérifient les axiomes suivants. Si on prend un opérateur Tabaxer de poids A, c'est un trus, et on définit les 3 produits sous cette forme à partir de l'opérateur R, alors on obtient un opérateur, on obtient un trus tridendriforme. Maintenant, on va définir un opérateur de Nijenius sur un trus. En fait, les opérateurs Nijenius sont généralement liés aux déformations. Un opérateur de Nijenius, c'est une application N de T dans T qui vérifie l'identité suivante. Une caractérisation des opérateurs Tabaxer à partir
des opérateurs négenieux donnés par la proposition suivante. Si on prend R un opérateur de Baxter sur T, on définit sur le produit, le semi-produit direct T croix T, l'application N de XY égale R de Y 0, alors N est un opérateur de négeniose sur T croix T. De même, on va définir les opérateurs de averaging. C'est une application, les opérateurs averaging sur un truc, c'est une application K de T à valeur dans T, qui est tout d'abord averaging à droite et averaging à gauche, et elle est averaging ici, elle est à droite et à gauche en même temps. Le dit trucs, c'est un ensemble muni de c'est un heap abélien muni de deux produits qui vérifient les identités suivantes. En fait, les identités suivantes sont les identités données par l'OD pour les dits algèbres. Voilà, on peut construire dit trucs à partir d'un truc et un average opérateur K. Si on prend un average opérateur K sur un truc, on définit les deux produits suivants à partir en termes de K. Alors, P coché, muni de deux produits est un dit truc. Voilà, on a le diagramme suivant. Toute ring, il y a des relations entre les rings et les trucs. De même, il y a des relations entre les dendriformes rings et les dendriformes trucs. Et pour les NS rings et les NS trucs, via opérateur Baxter et opérateur average. Généralement, les opérateurs négeniose, average et rotabax nous permettent de construire des nouvelles structures qui sont admissibles par rapport aux structures initiales pour les trices. Maintenant, je vais donner une définition des espaces affines qui est introduite par Thomas Brzezinski en 2025 à partir des crochets heap. À partir des crochets heap, en fait, un espace affine sur un corps F est un ensemble X avec deux produits. Le premier produit, c'est un heap abélien. L'autre produit, c'est l'analogue de loi externe pour les espaces vectoriels qui vérifie les propriétés suivantes. Voilà. Un affine map, c'est une application d'un espace affine X à valeur d'un espace affine X qui est hypomorphisme, c'est-à-dire c'est un homomorphisme par rapport au crochet ternaire. Elle est aussi hyp par rapport à l'autre homomorphisme par rapport à l'autre, le produit extérieur. De cette façon, F de alpha à B égale le crochet alpha F de A, F de B. L'ensemble des applications affines de X à valeur de X, il est noté F de X, virgule Y. Si on prend un élément d'un espace affine XE, alors on peut construire un espace vectoriel en fonction de E. Avec le plus, il est déjà défini dans la première partie. X plus Y, c'est le crochet XE, XEY.
Et le produit externe, alpha de A, il est défini sous cette forme. Alors, tout heap, à partir de tout heap, à partir de tout espace affine, on peut construire un espace vectoriel à partir d'un élément. Si on fixe l'origine dans un espace affine, on peut trouver un espace vectoriel. Voilà, l'idée de Brzezinski, c'est de définir l'analogue d'algèbre de Lie, mais c'est les espaces affines. Il a appelé Algebra, c'est un mélange entre espace affine et algèbre. Donc, il est noté l'Algebra. L'Algebra est un ensemble, est un espace affine X muni d'un produit binaire de X croix X à valeur dans X, tel que le crochet AX et point A sont deux affines maps qui vérifient l'identité d'antisymétrique suivante et l'identité Jacobi qui est écrite sous cette forme. Bien sûr, pour tout A, B appartient à X. Le passage entre l'Algebra et l'Algebra est donné dans ce théorème. Si on prend X, une algèbre de Lie, un élément E appartient à X, alors sur l'espace tangente TE de X, qui est un espace vectoriel, on peut construire une structure d'algèbre de Lie donnée par le crochet suivant. C'est le crochet AB, c'est égal à l'accolade AB, moins, etc. Dans l'autre sens, on va construire une algèbre de Lie à partir d'une algèbre de Lie en utilisant deux applications, deux endomorphismes F et G. Si on prend une algèbre de Lie G, deux applications F et G qui vérifient l'identité suivante, on définit le crochet heap abélien standard qui est donné par A, B, C égale A moins B plus C, et le produit externe dans l'espace affine alpha AB sous cette forme, alors les deux produits-là donnent un espace affine et on définit le crochet suivant, l'accolade AB en termes de crochet G et F et un élément S, alors cette accolade donne une structure de l'Algebra sur l'espace affine X. Avec Ch'tioui et Makhlouf, on a donné la définition de l'opérateur Rota-Baxter sur l'Algebra, qui est donné par une application affine R de X dans X. Bien sûr, X ici, c'est une algèbre de Lie. Alors, R est dite affine de Rota-Baxter transformation de poids lambda avec lambda appartient à F. Si l'accolade R de X, R de Y égale R, la quantité suivante. Bien sûr, si lambda égale à 0, on trouve l'opérateur Rota-Baxter qu'on a déjà défini, de poids 0 qu'on a déjà défini pour les trisus. Le triple X, accolade et R, est appelé opérateur White de Rota-Baxter de Algebra. À partir d'un opérateur Rota-Baxter, de poids lambda, sur une algèbre, on peut définir S de X qui est donné par le crochet R de X, R de 0, 0. Alors S est un opérateur Rota-Baxter
sur l'algèbre de Lie sur l'espace tangente T0 de X. Maintenant, on va définir le produit semi-direct sur X croix X. Avec X, c'est une algèbre de Lie. Elle est donnée par le double accolade suivante. Alors, X croix X muni de ce double accolade est une algèbre de Lie. Une caractérisation sur le graphe est donnée par la proposition suivante. Si R est un opérateur Tabaxter sur une algèbre de Lie, alors le graphe R qui est donné par R de X, X avec X appartient à grand X, est un sous-algèbre de Lie. Voilà. Si on prend un opérateur, un affine Rothabaxter transformation sur une algèbre de Lie, R, on construit l'accolade indice R sous cette forme, alors X indice R est une Lie algèbre et R est un morphisme entre les deux Lies algébriques, l'initiale et l'autre. Voilà, maintenant, on va donner la définition d'algèbre pré-Lie sur un espace affine X qui est donné par le produit point qui vérifie l'identité suivante. Voilà comme conclusion. Tout espace affine généralise des espaces vectoriels et à partir de les Lie algèbres sont des extensions des algèbres de Lie et par la suite on peut essayer de définir les théories de représentation, la cohomologie et les déformations sur les Lie algèbres et les opérateurs Tabaxter transformation. Elle nous permet de construire de nouvelles structures comme les pré-Lie, comme les dendriformes et comme les post-Lie. Voilà quelques références qui seront utiles. Thomas Brzezinski, Baxter. Et merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Questions? Je vous remercie, professeur Sami. Juste, je voulais savoir si les espaces affines et les applications que vous utilisez affines, elles conservent les structures barycentriques. C'est-à-dire que parce que si tu touches l'espace affine, la construction se fait avec des conservations des fonctions affines des structures barycentriques. Oui, je pense que le produit extérieur. Est-ce que Rothabaxter aussi conserve, c'est-à-dire dans la construction que tu as fait, conserve aussi la combinaison barycentrique? Merci. Oui, merci. Oui, je pense que le produit extérieur dans les espaces affines, c'est exactement le barycentre. Et toute application affine conserve le structure HIP et le produit externe, qui est le barycentre. Exactement. C'est oui. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Nizar. Merci pour l'exposé, pour la clarité. Juste la dernière définition, pré-Lie. La dernière définition.
L'opérateur Baxter, Définition de prédit, prédit algèbre. prédit algebra. Prédit algèbre. Vous avez donné la définition, ça existe. Ça existe, ça. Oui, à partir de l'opérateur Baxter 2.0, on peut construire l'algèbre. La définition telle qu'elle est, ça existe ou vous avez... Oui, oui, il était introduite par Thomas Brzezinski. Merci Nizar. D'autres questions? Des remarques? J'ai une petite question. Si tu prends par exemple l'algèbre de vide, l'algèbre de Lie, l'algèbre de dérivation de l'anneau de Laurent, est-ce que tu peux construire une algèbre, une LIAF, le LIAF algèbre? Tout d'abord, on doit chercher toutes les applications, les couples des applications. Voilà. Si on prend G, une algèbre de Lie, si on prend G, c'est l'algèbre de vide, par exemple, on doit classifier les applications F et G qui vérifient cette identité. Il y a une classification? On doit chercher toutes les applications sur G, les applications linéaires, les couples F et G qui vérifient l'identité suivante. Déjà, tu as par exemple un couple d'applications qui vérifie ça? Non. En fait, il y a des classifications qui ont été faites par Ivan Kaigarodov, je pense, sur les dérivations généralisées. Hein? Je pense qu'elle peut nous aider. Pour les algèbres de Lie matricielles, Thomas Brzezinski a fait la construction de tous les algèbres affines associées. Donc, c'est déjà fait pour les algèbres de Lie matricielles. Pour le vide, ça n'existe pas encore. C'est ça ce que je connais. Other questions, other comments? Okay. Concernant le côté géométrique de la définition, je sais qu'il y a une certaine partie de la tangent space en E. D'accord. Voilà. Donc, il y a une définition, tangent space. Tangente X, par exemple, c'est lorsqu'on prend un espace affine, on fixe l'origine pour avoir un espace vectorien. Hein? Donc, بالنسبة للالجبر de Lie, groupe de Lie, يعني l'algèbre de Lie, c'est l'espace tangent في le sens تاع les variétés définition géométrique. Donc, بالنسبة للأفين هذه كاين côté géométrique اللي قابلها ولا سي pas exemple. La direction de l'espace affine, c'est l'algèbre de Lie. Other comments, other questions? Ok, on remercie encore notre orateur. Alors, le conférencier qui suit.
Plein écran, plein écran. Contrôle P, je crois. Contrôle P. Contrôle L. Contrôle L. Plusieurs étapes. OK. So let us introduce Professor Mouloud Goubi, the Laboratory of Pure and Applied Mathematics, LMPA. He's from the University of Abdurrahman Mira of Bejaia, and he will speak about delta operator and generating functions. Thanks. Donc, merci. Premièrement, je remercie les organisateurs de m'avoir donné cette chance pour exposer ici à l'Université de Bejaia. Donc, j'essaierai de parler un peu sur l'opérateur de... Donc, je vais parler sur une famille d'opérateurs particuliers et avec ces opérateurs-là, on essaie, en utilisant les fonctions génératrices pour trouver une caractérisation de ces opérateurs. Donc, dans la première partie de l'exposé, on va parler un peu des polynômes qui sont de type binomial et les polynômes aussi qui s'appellent chiffre type et les opérateurs shift invariants. Et ensuite, pour en terminer avec le delta opérateur et quelques de ses propriétés. Donc, les polynômes de type binomial s'écrivent de cette forme-là. P de la somme, c'est donc la formule de binôme en quelque sorte. Pour les polynômes de chiffres, ils doivent satisfaire cette inégalité 2 avec bien sûr le polynôme Pn, c'est un polynôme de type binomial. Et on a aussi l'opérateur invariant, donc EA, c'est P de x, c'est P de x plus 1. Exemple élémentaire de polynôme de type binomial, c'est le monôme xn. On peut même voir les polynômes de Bernoulli. Voilà. Et qui vérifie donc ses propriétés. L'opérateur invariant, c'est donc, il est vérifié, l'opérateur T est invariant si je le compose avec EA, c'est la commutativité est assurée. C'est pour ça qu'on l'appelait opérateur invarié. Et un delta opérateur, c'est un opérateur invarié et qui satisfait l'image de polynôme x est une constante différente de 0. Donc, je rappelle quelques propriétés de cet opérateur que, donc l'image par cet opérateur de constante c'est 0, et toujours le degré de Q appliqué sur un polynôme, et toujours c'est le degré de P moins 1. Bien sûr, c'est un petit croquis de la démonstration en utilisant la propriété de l'opérateur delta. Ensuite, les polynômes donc, qui sont associés à l'opérateur delta, ce qu'on appelle les polynômes basiques, et ils sont donc définis de la manière suivante. P0, donc c'est une suite de polynômes. Le premier terme, c'est 1, et on voit bien que le premier coefficient de ce polynôme-là est 0, donc l'image de Pn pour 0, c'est 0, qu'il soit n supérieur strictement à 0. Et avec la condition, bien sûr, l'image par l'opérateur Q de Pn, c'est n fois Pn moins 1x. C'est comme, il se comporte comme la dérivée. Et on a cette propriété, chaque opérateur delta, il a un unique polynôme basique, suite bien sûr de polynômes de base. Et si j'ai Pn une suite de polynômes basiques de Q,
alors forcément ce polynôme-là, il est de binomial type. Voilà, donc on fait la démonstration par induction. Pour arriver donc à la preuve finale. Ensuite, si je prends donc le shift opérateur T, il peut se développer en série sous la forme, donc c'est AG que G sur G factoriel avec que c'est delta opérateur. Et comment on calcule les coefficients AG, c'est d'appliquer T sur PG en X égale 0. Et aussi, c'est des résultats classiques. Chaque fois que j'ai une série, une fonction génératrice, je peux toujours construire un isomorphisme qui ramène les fonctions génératrices aux séries qui utilisent des opérateurs delta. Donc il y a un isomorphisme entre ces deux espaces. Donc c'est la preuve. Donc ça c'est ce qu'on sait sur les opérateurs delta et leurs propriétés. Maintenant, donc ça c'est classique. Maintenant on va regarder les fonctions génératrices exponentielles et quel est leur service pour justement caractériser les delta opérateurs. Donc on rappelle les fonctions génératrices exponentielles, le produit de Cauchy, la somme, et la fonction exponentielle de Cauchy sur les fonctions, et quelques exemples de polynômes de binomial type pour en arriver à la caractérisation de tous les delta opérateurs. Donc si j'ai deux fonctions génératrices exponentielles, leur somme, donc ça va être la somme des coefficients. Par contre, le produit, on utilise le produit de Cauchy, qui est donc donné de la formule suivante. Parce que pour faire le produit de deux séries, on a plusieurs façons de le faire. Nous, ici, on préfère le produit de Cauchy. Maintenant, si la suite des polynômes PGX est de type binomial, alors forcément, la fonction f satisfait ce qu'on appelle l'équation fonctionnelle exponentielle. C'est-à-dire f de x plus yt, c'est fxt, fyt. Et on analyse ce genre de fonction, il n'y a pas quand même une infinité. Si je prends juste f de t, on a toujours l'exponentielle alpha t. Et si je pas le polynôme avec donc deux variables, on a cette forme-là, c'est la forme générale de toutes les fonctions qui satisfient donc l'équation fonctionnelle de Cauchy. Bien sûr, avec la condition que ces fonctions-là sont continues. Donc, dès que je cherche la solution avec des fonctions continues qui satisfait l'équation 19, on obtient une équation, donc une fonction qui s'écrit comme ça, ce qu'on appelle une forme exponentielle. D'accord? Parce que je peux utiliser log exponentielle log et avoir la forme exponentielle. Voilà. Donc ça, c'est des caractérisations de toutes ces fonctions. Avec ces fonctions-là, je peux construire tous les polynômes de type binomial. Chaque fois que je change la fonction, j'obtiens une suite de polynômes de type binomial. Donc, on a ce théorème-là, donc on a une infinité de suites de type binomial. Si on prend par exemple, à titre indicatif, si je prends la fonction f4t, c'est la somme des premiers termes d'une suite fonction géométrique, soit écrite d'une manière ordinaire ou d'une manière exponentielle, c'est-à-dire t sur 1 factoriel jusqu'à 1 sur k facteur tk, ou bien c'est la somme des t. Et on considère la fonction fk qui est 1 plus fkt puissance x. Alors, un simple calcul peut nous guider à cette série-là, avec bien sûr x indice g, c'est ce qu'on appelle falling number. Je ne sais pas si je le mets ici. Donc x
un digit, c'est le falling number. Par exemple, si je prends k égale 1, je vais juste avoir la fonction somme des xg, tg sur g factoriel. Et si je lance la somme à l'infini, je peux avoir cette série-là. Donc, si je considère le polynôme généré par cette fonction-là, on va facilement déduire qu'il est de type binomial. Donc, dans le cas général, si j'écris donc fk comme ça, donc je vais avoir une famille de polynômes de type binomial. Et la même chose quand j'utilise aussi la fonction, la somme, forme, bien sûr, j factoriel, bien sûr, la forme exponentielle de la fonction. Et on remarque que gk aussi, elle peut s'éloigner entre xg qui est de type binomial et x puissance g de type aussi binomial. Un autre exemple, si je prends cette fonction-là, j'arrête à 2, c'est la somme jusqu'à 2, je peux la développer en série d'une manière algébrique, c'est-à-dire j'utilise la formule de binôme de Newton généralisée, je peux l'écrire comme ça, en changeant la place pour les indices n et g, pour trouver la formule suivante. Et donc, le polynôme qui est à l'intérieur, c'est la somme de n égale 0 de g, j-1, nx, j', est un polynôme de type binomial, bien sûr. Donc, cette écriture-là, c'est ce qu'on appelle falling number. C'est-à-dire, elle a l'air de la factorielle. Donc, pour déduire enfin que ce polynôme-là qui s'écrit comme ça, bien sûr, les SGN-K, c'est ce qu'on appelle les nombres de Stirling de deuxième type, qui découlent de développement en série entière de notre fonction F2. Donc, j'ai un exemple d'un polynôme, d'une suite de polynômes de type binomial. Maintenant, pour caractériser l'opérateur delta, je considère le cas général, c'est la somme donc à 1t jusqu'à l'infini, qui peut s'écrire, donc, et je considère la fonction 1 plus ft puissance x. Je vais avoir ce développement-là. Alors, pour développer cette fonction-là en série, on peut considérer que Fn s'écrit sous la forme ANK TK comme série, et donc j'obtiens 1 plus ftx comme la double série entière. Donc, on sait d'avance que le Pnx là, c'est un polynôme de type binomial, comme on vient de le voir. Donc, ici, Pn est de binomial type, et il y a aussi une bijection qui ramène les opérateurs à des fonctions génératrices de type 1 plus f puissance x. Chaque fois que je fixe la fonction génératrice f, je peux construire un opérateur delta. Maintenant, le défi, c'est comment calculer le polynôme Pnx. Donc, pour le calculer, on utilise donc une méthode qui utilise les polynômes de Bell, hein, et qui est donc dans l'article travail de Bell Polynomials for Computing Closed Formula of Numbers and Polynomials. Voilà dans l'ensemble, et merci pour votre attention. Questions, des commentaires? Questions, comments? Merci pour votre exposé. Alors, moi, je regarde le côté probabilité, donc le lien de ces polynômes binomiaux et la fonction génératrice avec les variables aléatoires, ou bien le calcul des moments factoriels d'une variable aléatoire. Bien sûr, on ne le voit pas directement dans cet exposé,
Mais il est courant qu'on utilise la technique des fonctions génératrices pour justement d'évaluer d'une manière algébrique les moments d'une loi, soit discrète ou continue. C'est-à-dire, au lieu de calculer les intégrales pour calculer les différentes espérances d'ordre, on utilise généralement l'intégrale. Des fois, calculer l'intégrale, c'est difficile à arriver. Donc, on procède avec les fonctions génératrices. Pourquoi? Parce que si j'ai la fonction génératrice de moment, pour trouver tous les moments de cette loi de distribution, il suffit de trouver la série entière de cette fonction. Donc, il y a deux façons. On peut le faire d'une manière analytique. Donc, il faut calculer les dérivés successifs de la fonction. Mais généralement, on n'a pas la formule récurrente de la formule des dérivés successifs. C'est-à-dire, si je veux connaître la formule de la dérivée linéaire, des fois, ce n'est pas donné. Donc, il faut calculer à la main, première dérivée, deuxième dérivée, troisième dérivée. Donc, quand on est devant cette difficulté, il y a des techniques, peut-être des fois, bien sûr, algébriques, qui permettent de calculer la dérivée linéaire en zéro d'une fonction sans passer par le calcul des dérivés successifs d'une manière analytique. Voilà à peu près et c'est le travail qu'on a fait déjà avec Mme Louni sur ce genre de questions. Merci. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci pour votre exposé. Je voulais savoir, puisque vous avez évoqué tout à l'heure la notion de dérivée, je voulais savoir est-ce qu'il y a un lien direct avec la résolution des équations différentielles, ou bien des systèmes différentiels linéaires. Est-ce qu'on peut avoir donc ces polynômes-là comme solution Je n'ai pas comme ça directement une réponse directe, mais il y a tout un champ de travail. Au lieu d'utiliser la variable t dans les fonctions génératrices, soit ordinaire ou exponentielle, par exemple, je prends cette forme-là, une fois la forme de la fonction génératrice. Ici, bien sûr, c'est la fonction génératrice des polynômes, mais je peux mettre PG sans la variable x. Donc, des fois, quand je prends la fonction génératrice, ici la variable t, c'est une variable réelle. Donc on peut faire de fonction génératrice en plaçant à la place de t des matrices. C'est ce qu'on appelle fonction génératrice des matrices. Et là, des fois intervient ce qu'on appelle le calcul de l'exponentielle d'une matrice, parce que l'exponentielle d'une matrice peut être aussi comme une série, et des fois on ne connaît pas facilement la somme de cette série-là, parce que quand j'ai une série entière, ici j'ai partie fonction bien déterminée, et ici j'ai une série entière qui est dans un domaine de convergence correspond effectivement à cette fonction. Donc, si je remplace la variable t par une variable matricielle, je peux m'en arriver à des problèmes sur le calcul matriciel et indirectement les systèmes linéaires. C'est bon? D'autres questions? Oh, j'ai une petite question. Bon. Là, tu considères ta variable x. Et je crois que lorsque tu considères les formes, les coefficients binomiaux, là, x indice j, ça dépend que x soit entier positif ou bien soit réel non entier. Quelle est la différence? Oui, j'aurais dû élargir un peu cet exposé-là. Il y a ce qu'on appelle, quand g, n est un entier, et g un entier inférieur à n, j'ai donc le coefficient binomial ng, qui est donc n factoriel sur g factoriel, n moins g factoriel. Cette définition-là, elle est utilisée, donc il utilise les entiers naturels. Mais heureusement, il y a une extension, même au nombre complexe. C'est-à-dire le n peut devenir z ou x, un nombre complexe, à la place de, donc si je mets z, g, comme z factoriel n'existait pas, on a donc la formule, c'est Falling number zg sur g factoriel. Et vous allez voir quand z est un entier naturel, il va coïncider avec le binôme, le coefficient binomial. Est-ce que la somme
va être fini lorsqu'on considère des entiers et infini lorsqu'on considère des non-entiers. Ça, Ici, donc, la différence. pour les gens qui travaillent sur les fonctions génératrices, il y a l'aspect formel, c'est-à-dire on ne s'intéressait pas à la convergence de la série. Pourquoi? Parce que quand j'ai cette fonction-là génératrice, en fait la suite P1GX, et c'est une suite des polynômes, on peut avoir une suite des constantes PG, et on peut dire qu'il est pris en sandwich. Le but, c'est de trouver le comportement de cette suite-là indépendant de la variable T. Donc, il y a des calculs formels. Les résultats sont démontrés. Justement, la référence, il y a cette référence-là de Hopf qui parlait sur les fonctions génératrices. Donc, pour les fonctions génératrices formelles, on ne s'intéresse pas au côté analytique, c'est-à-dire la convergence. Pourquoi? Parce qu'on développe des calculs pour dégager le coefficient de la série entière. Et heureusement, quand on connaît le coefficient de la série entière, c'est-à-dire on connaît la fonction. Donc, en calcul formel, surtout avec les méthodes algébriques, la convergence vient pour d'autres raisons. Quand on l'utilise dans l'analyse, dans le calcul de probabilité, on a besoin de une convergence pour avoir l'égalité. Sinon, pour dégager les propriétés des coefficients polynomiaux ici, on a besoin juste de connaître les propriétés formelles en dérivant, en intégrant formellement et trouver des récurrences satisfaites par les polynômes. Et ici, bien sûr, ce travail-là, en remarquant que l'opérateur delta, chaque opérateur, on peut lui associer un polynôme de type, une famille de polynômes de type binomial, et vice-versa. Donc, l'idée de ce travail-là, c'est comment utiliser les fonctions génératrices qui dégagent on dégage avec les polynômes de type binomial, et ensuite, donc, donner une structure. Si je cherche un opérateur delta, il suffit juste de construire une fonction génératrice qui peut le donner. Bien sûr, il y a la partie calcul, des fois parce que delta, quand je l'applique sur un polynôme, c'est P1, donc delta de P1, c'est 1, P1 moins 1x. Et si je prends tous les polynômes, il faut donc écrire ce polynôme-là comme combinaison linéaire de polynômes de type binomial pour qu'on puisse appliquer l'opérateur sur ce polynôme. Voilà. Merci Mouloud. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Pardon? Donc, si j'ai bien compris, si je prends une fonction génératrice dont la variable est une matrice. Une matrice est singulière, diagonalisable, tout ce qu'on veut sur elle. Bien sûr, déjà, l'exponentielle d'une matrice est définie. Pourquoi? Parce que l'exponentielle d'une matrice est définie. En fait, c'est un polynôme matriciel. Parce que toute matrice est racine de son polynôme caractéristique. Si j'ai un polynôme caractéristique d'une matrice, si à la place de x dans le polynôme caractéristique de la matrice, je le remplace par la matrice A égale 0, donc je vais avoir A puissance n comme combinaison linéaire des puissances de n inférieures. Donc l'exponentielle de AT va devenir un polynôme en A. Et dès que j'ai ça, je peux cuisiner pas mal de calculs sur les séries entières, au sens la variable est une matrice, et quand c'est diagonal, c'est encore mieux parce que c'est la puissance de la diagonale qu'on prend dans l'exponentielle. Voilà. Très bien. D'autres questions? D'autres remarques? Donc, on remercie encore Mouloud pour cet exposé. L'orateur suivant, s'il y en a.
Donc, nous allons entendre professeur Amin Bayou de l'université de Bejaia et il va nous parler de English. Ah, Urgla. I'm sorry, okay, I repeat. We will introduce Professor Amin Bejaia from the University of Urgla, and he will speak about Libya algebra structures in the geometry of character varieties for flat metric Lie groups. At you. Merci. Alors, tout d'abord, je voudrais exprimer mes remerciements aux organisateurs et à l'Université de Bejaia pour l'invitation et pour l'accueil chaleureux. Alors, mon exposé sera sur les structures de bigèbre de Lie sur les algèbres de Lie plates. Donc, je vais commencer par une petite définition, puis je passe au résultat. Alors, donc, le point de départ, c'est les résultats de Milnor qui caractérisent les groupes de Lie munis d'une métrique invariante à gauche dont la connexion de Lévi-Civita est plate. Alors, ces structures sont rigides et l'algèbre de Lie se décompose en somme directe d'une sous-algèbre abélienne, d'un centre, éventuel centre, et d'un idéal abélien. Et puis, à la fin, un petit mot sur les variétés de caractères. Donc, la question principale, c'est de classifier les bigèbres de Lie sur les algèbres de Lie plates. Donc, le théorème de Milnor que je viens de citer, on peut l'affiner encore plus et ça donne cette décomposition. Donc, une algèbre de Lie plate se décompose comme somme directe d'une sous-algèbre abélienne et l'idéal dérivé est abélien de dimension paire et se décompose en somme directe de plans. La sous-algèbre abélien agit sur chaque plan comme une structure presque complexe. Voilà la décomposition. Alors, avant de passer aux structures de bigèbre de Lie, bon, je vais revenir à ça. Ok, alors, c'est quoi une bigèbre de Lie? C'est, étant donné une algèbre de Lie et un cocycle qui va de l'algèbre de Lie sur le produit extérieur. Un cocycle, ça veut dire, pour la cohomologie de Chevalet-Ellenberg, c'est-à-dire que Xi vérifie cette équation, que l'image du crochet, c'est add x appliqué à xi de y, moins add y appliqué à xi de x. Alors, add x, c'est l'action adjointe qui agit sur l'algèbre de Lie, mais qu'on peut l'étendre au produit extérieur comme dérivation. C'est-à-dire, add x appliqué à alpha extérieur bêta, c'est add x appliqué à alpha extérieur bêta plus alpha extérieur add x bêta. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une algèbre de Lie avec un cocycle dont le dual définit un crochet de Lie sur l'espace vectoriel dual. Donc, on a une sorte de dualité entre l'algèbre de Lie et son espace vectoriel dual, qui doit être aussi une algèbre de Lie.
Alors ça, pour les cocycles, il y a les cobords. Alors les cobords, c'est quoi? C'est la donnée d'un bivecteur R, et le cobord, c'est défini, c'est add R, c'est-à-dire xi de x, c'est add x R. R est lié à la solution de l'équation de Yang-Baxter. Donc, alors, on a ça. Alors, donc, pour rappeler, le but, c'est de classifier les bijèbres de Lie sur les algèbres de Lie plates. Alors, il y a un moyen de faire ça, c'est le big bracket, ou le grand crochet. Alors, comment il est défini? Il est défini sur la somme directe de l'algèbre de Lie avec son dual. On prend cette somme et on prend les produits extérieurs, avec la règle que un vecteur couplé à un covecteur, c'est la dualité. Et puis, en mettant ça par antisymétrie graduée et la règle de Leibniz. Ce qui est important dans ce formalisme, c'est que on peut caractériser les bijèbres de Lie juste avec une équation. Le crochet de mu c'est le crochet de Lie de l'algèbre de Lie, et xi c'est le cocycle, c'est un cocycle. Donc ça définit une bijèbre de Lie si seulement si le crochet de mu plus xi avec lui-même égale à 0. Et ça regroupe c'est équivalent aux trois équations. Mu égale à 0, et mu xi égale à 0, c'est-à-dire le fait que xi est un cocycle, et xi égale à 0, c'est la condition de Jacobi sur l'espace dual. Alors, le premier résultat est le suivant. Étant donné une algèbre de Lie plate non dégénérée, je vais dire c'est quoi ce que c'est. Alors, une algèbre de Lie plate non dégénérée, alors tout cocycle se décompose d'une manière unique comme un cobord ad R plus c'est-à-dire un cobord avec un cocycle qui n'est pas un cobord. Et puis, on a aussi cette condition sur l'image de la sous-algèbre abélienne. Son image, elle est entièrement dans les bivecteurs invariants. Alors, je vais revenir à la définition de non dégénéré. Donc, une algèbre de Lie plate est dite non dégénérée si on a deux conditions. Il n'y a pas résonance, c'est-à-dire les poids de la représentation sont indépendants. Il n'y a pas de lien entre les poids. Alors, pour arriver à ce théorème, au début, j'ai essayé de faire les calculs dans une base, mais c'était très compliqué. Même si c'était un problème linéaire, mais les calculs sont très compliqués. J'ai passé beaucoup de temps à ça, mais en fin de compte, j'ai découvert qu'on peut le faire autrement avec la théorie de représentation. Voilà, donc on prend un cocycle quelconque et on raisonne sur les poids
de la représentation de S sur l'idéal dérivé. Et puisque les poids sont indépendants, on arrive à H1 de S à valeur dans les modules V lambda, c'est 0. Donc, qui donne la partie Kobo, et puis la partie invariante qui correspond à V0. OK. Alors, deuxième résultat qui donne, enfin, sans ce deuxième résultat, le premier n'aura pas beaucoup d'intérêt. Pourquoi décomposer un cocycle à une somme d'un Kobo et un cocycle? Tout ça, c'est résumé dans ce théorème. Alors, si on a, supposons qu'on a cette décomposition d'un cocycle sur la forme xi égale à r plus grand R. Alors, on définit un autre tri-vecteur et on a ce calcul de grand crochet. Et à la fin, si en ajoutant une condition H2, on arrive à décomposer, à découpler l'équation. L'équation xi égale à 0 va être découplée en deux équations, r égale à 0 et une partie invariante. Ça donne tout l'intérêt du premier résultat. Alors l'idée n'est pas très compliquée, donc il suffit de calculer le crochet RR en un élément de PL du plan PL. On arrive à cette équation dans l'étape 3. Okay. Alors, voilà, puisque U et le vecteur G appliqué à U sont indépendants, on arrive à découpler l'équation en deux. Voilà. Et puis on recherche avec des outils de suite spectrale, on cherche quelle est l'obstruction qui empêche de découpler l'équation. On arrive à caractériser la classe d'obstruction. Lorsqu'elle est nulle, on peut découpler automatiquement. Okay. Alors, étant donné qu'on est arrivé à caractériser les bigèbres de Lie, on peut intégrer maintenant un groupe de Lie, poisson. Donc la structure de Lie poisson, ça va être la somme de PR plus P grand R, qui correspond au cocycle. Ce qui est intéressant, c'est que la partie, le nil radical, c'est-à-dire la partie centre plus l'idéal dérivé, le groupe de Lie associé, sa structure de poisson est polynomiale. Voilà, on a un schéma. On part de l'algèbre de Lie plate. Avec la classification, on décompose, le cocycle se décompose, et puis on intègre la structure de poisson se décompose en somme de deux structures de poisson, et on arrive à caractériser les groupes de Lie poisson plats. Alors, maintenant, cette partie n'est pas encore finie. Bon, c'est l'objet de
suis en train de travailler là-dessus. Étant donné une surface, voilà. Étant donné une surface fermée orientée de genre G, on peut considérer, on considère son groupe fondamental et on regarde les homomorphismes du groupe fondamental dans un groupe de Lie G. Alors, on peut penser par exemple, si on prend le tore, on prend son groupe fondamental Z2 et on cherche les homomorphismes de Z2 dans un groupe, disons un groupe matriciel. Donc ça va donner l'ensemble des matrices qui commutent. C'est le couple des matrices qui commutent dans un groupe de Lie matriciel. En général, ça, si G est un groupe de Lie algébrique, cet espace des homomorphismes, des homomorphismes est une variété algébrique. On peut regarder maintenant l'action de groupe sur cet ensemble par conjugaison. On conjugue les représentations. Cet espace, malheureusement, n'est pas... Déjà, le premier espace c'est une variété, peut avoir des singularités. Il a quasiment toujours des singularités. Si on prend la représentation triviale, c'est un point singulier. Alors, si on ajoute l'action d'un groupe par conjugaison, ce quotient, en général, n'est pas séparé, parce que si G n'est pas compact, l'action n'est pas propre. Alors, dans le cas, si G est un groupe réductif, alors il y a des travaux de Goldman qui montrent que ce quotient admet une structure symplectique, naturelle. Donc, il utilise le fait que G admet un crochet ad invariant, et grâce à ça, avec la dualité de points carrés, il montre que le quotient possède une structure symplectique. Maintenant, si au lieu de prendre un groupe réductif, on prend un groupe de Lie plat, qui n'est pas réductif, bien sûr, qui doit être réductif, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer beaucoup. D'abord, on n'a pas de produit scalaire ad invariant. Donc, le formalisme de Goldman ne marche pas. Donc, on essaie d'étudier ça. Et en général, qu'est-ce qu'on va étudier? On étudie les espaces de cohomologie du groupe de surface à valeur dans l'algèbre de Lie. On regarde surtout le H1 la dimension de H1, c'est l'espace tangent en un point de représentation. Donc, il y a des calculs ici, mais je n'ai pas encore vérifié les calculs. Seulement, il y a deux choses qu'on étudie dans cet espace de module. C'est, il y a la topologie, on regarde les composantes connexes de cet espace. Et ce qui est encore intéressant, c'est la structure de symplectique ou de Poisson du quotient. Ok, alors je termine ici par un exemple. Donc ça fait partie d'un papier soumis. Donc si quelqu'un est intéressé, je peux lui envoyer l'article d'archive qui contient les démonstrations du théorème. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions?
Merci. Merci Amine pour ce très bel exposé. Donc, il y a la caractérisation classique aussi des biljèbres de Lie, donc avec les matched pairs ou les man-in triples, non? Oui, mais... Et par exemple, ma question c'est qu'est-ce que pour ce problème de groupe de Lie avec métrique plate, est-ce qu'on peut rajouter une caractérisation supplémentaire? Est-ce qu'on peut les caractériser avec les matched pairs par exemple, et des conditions supplémentaires ou des choses comme ça? Je ne sais pas, il faut aller plus loin dans la caractérisation de la structure du poisson du dual, ou l'algèbre dual, comment elle est faite. Bon, elle n'est pas semi-simple, mais on peut montrer peut-être, je crois qu'elle est résolue, mais pas plus que ça. Voilà, je ne sais pas. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour la caractérisation de biljèbres de Lie en utilisant le big bracket. Oui. Les big bracket mi plus xi, je pense. Pardon? Le mi, c'est le crochet de Lie. Normalement, il faut ajouter la commultiplication. Oui, c'est ça. La caractérisation de biljèbres de Lie. Oui. Il faut, normalement, je pense mi plus delta, c'est-à-dire le co-bracket. Oui, la co-bracket, c'est le dual de xi. C'est l'application dual. Xi, il va de G dans le produit extérieur. Le dual, il va du produit de G étoile dans G. C'est ça qu'il faut qu'il soit un crochet de Lie. Merci. Merci. Il y a d'autres questions, d'autres remarques? Alors que... Je vous remercie pour votre exposé. Juste une petite remarque. Il y a aussi est-ce qu'il y a relation avec les bivecteurs? Parce qu'il y a aussi la classification des bivecteurs en utilisant la structure de groupe. Les bivecteurs. Les bivecteurs, oui. Oui, je sais qu'il y a une relation avec les algèbres de Lie. Les biljèbres, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut penser que peut-être, utilisant cette classification, faisant bien sûr l'extension du groupe vers l'algèbre du groupe et en parlant des biljèbres de Lie, est-ce qu'on peut faire une liaison, éviter tous les calculs? Si vous référez au bivecteur, si vous parlez des solutions de l'équation de Young-Baxter. Bivecteur, c'est-à-dire un élément du produit extérieur, c'est ça. Un élément de l'espace vectoriel, c'est un vecteur. Un élément du produit extérieur, c'est un bivecteur. Oui. Donc, vous parlez des solutions de l'équation de Young-Baxter. Oui, c'est des cobords, oui, bien sûr. Un cobord, ça donne automatiquement... enfin, c'est un cocycle, il faut ajouter la condition pour qu'il définisse une biljèbre de Lie. Parce qu'une solution de l'équation de Young-Baxter, ça veut dire que c'est juste un cobord. Pardon? Du corps. Oui, bon, la motivation vient de la géométrie, donc le corps, c'est R ou C. C'est des réels. C'est pas algébrique au sens large. D'autres questions, d'autres remarques? Est-ce que vous pouvez revenir au diapo 11? Diapo 11, oui.
Oui. Oui. Là où tu considères vraiment la somme de R et de A de R, de grand A de R et grand plus grand R. Oui. Euh, Voilà, elle est encadrée. Voilà. Encadrée. Mais ici, au premier vue, donc, cette somme n'est pas définie. Est-ce que vous voulez dire en réalité que R c'est dans G, mais que vous considérez les dérivations sur lambda de G à valeur dans lambda de G? C'est ça? Parce qu'ici, si vous considérez A de R, c'est quoi par définition A de R si vous considérez R dans lambda de G? Ouais, c'est pas l'indice R, c'est A de R. C'est-à-dire que si évalué en X, c'est A de X appliqué à R. C'est pas l'indice, c'est pas bien noté, c'est A de. Vous voulez dire que ça c'est A de R lorsque R dans G, mais A de R qui va de lambda 2 de G dans lambda 2 de G et qui agit sur chaque. R c'est un bivecteur. Oui, c'est un bivecteur. Donc A de X appliqué à R comme dérivation. Oui, mais quelle est la définition? A de X R. Non, ici, lorsque R est dans lambda 2 de G, c'est quoi pour vous A de R? C'est une application qui va de où à où? Ça va de G dans le produit extérieur. Dans le produit extérieur. Oui, dans lambda 2 de G, c'est ça? Voilà, c'est ça. Pour que ça soit bien défini. Et comment elle est définie? Si on applique à X, comment l'évaluer en X un élément de G? C'est A de X appliqué à R. Pour bien la noter, je devais noter A de indice point. D'accord. C'était plutôt, c'est la dérivation A de X qui est appliquée à R. Voilà, c'est ça. D'accord, parfait. Merci. Merci. D'autres remarques, d'autres questions? Encore, on remercie encore l'orateur. Oui. Mais bon, je pense que c'est la fin de la journée, vous avez bien travaillé, et ça se voit un peu. Donc, juste pour vous dire là, je pense qu'on va aller à l'hôtel. Donc, ceux qui sont à l'hôtel là, il y a le dîner qui est prévu. Et demain, ça sera à la même heure, à 8h, pour revenir ici. Et le démarrage de la session du matin est à 8h30. D'accord? C'est une belle soirée.